students, welcome to my live teaching learning session of BECC 133 Principles of Macroeconomics. In previous session, we have discussed about the topic of money in a modern economy. We have done quantity theory of money, which was very important theory, and it was presented by or developed by Irving Fisher. In today's session, we will discuss credit creation process and monetary policy. But in a brief, I would like to tell you about quantity theory of money, and after that we will continue this topic from credit creation and monetary policy. You know that quantity theory of money was firstly introduced or proposed by David Hume, but after that it was popularized by Irving Fisher. According to Irving Fisher, money supply or quantity of money and price level both have direct and positive relationship. When money supply increases, price also increases. Money supply falls, price also falls. And if both are related positively or proportionately, that is the main concept of quantity theory of money. But this theory was criticized by Cambridge University's economics because this theory was based on some unrealistic assumptions, like this theory assumed that full employment exists in each and every economy. This theory assumed that velocity and transaction remains constant. Price is only a passive factor, not an active factor. That's why money supply can directly affect the price level. According to Professor Tozing, when money supply doubles, then price will also double and the value of money will be half, and vice versa. If money supply halves, then price level will also half and value of money will be double. So this is the main idea of or concept of quantity theory of money. And all things we have done in previous session. MV is equals to PT. This is the equation of quantity theory of money presented by Irving Fisher. Here MV is equals to PT. It means money supply is always equals to money demand. Money demand represent PT. P is price, T is transaction. According to classical economics or Irving Fisher, money is demanded by all people only for transaction purpose because money is a medium of exchange. And M represent money supply and V represent velocity of circulation of money. According to Irving Fisher, in this equation, if V and T remains constant, then money supply will directly affect the price level. So this is the main concept of quantity theory of money. And this is the diagram of quantity theory of money. Here there is a direct relationship. When there is a direct and proportionate relationship between money supply and price level, then diagram will be upward sloping and 45-degree line. And if there is a negative relationship between money supply and value of money, then diagram will be downward sloping or negatively sloped curve. And after that, Fisher presented modified equation because some economics to criticize his theory, and they said that Fisher ignored that money change is also possible in economy and circulation of money can't remain constant. So Fisher included M dash and V dash, which represent change in money supply and change in velocity of money. Then the modified equation is mv plus m dash v dash upon t. And in this example, here we are showing that if money supply is less, then price will be less.
If money supply doubled, then price will be double and the value of money will be half. And cash balance approach, you know that Cambridge University economics provided this approach. In this, Marshall, Pigou, Robertson, and J.M. Keynes was the great economics who gave this cash balance approach and criticized the Fisher's quantity theory of money because Keynes explained all the facts which lie in between of increase in money supply and increase in price level. But Fisher ignored that. That's why Keynesian theory is much superior than Fisher's quantity theory of money. But we can't say that Fisher's contribution is not signify or Fisher play very important role and Fisher give great contribution to explain this quantity theory of money because Fisher's firstly assumed that there is a full employment level exists in the economy. That's why Fisher ignore all the steps, all the processes and explain the direct and positive relationship between money supply and price level. But Keynes explained all the process, all the steps which Fisher ignored. So this was the main concept of Fisher's quantity theory of money. Now in today's session, we will discuss about credit creation process. What is the credit creation process and how it works and who mainly do this function like credit creation is the main function of which bank and how this process goes on. So, firstly, credit creation. What is the meaning of this credit creation? And we will explain what is the criteria of this process and how this process can be done by commercial banks. Firstly, credit creation means that money can increase multiply or money can increase in multiple level with the help of existing money. Commercial banks and central bank. These two banks are different. Commercial banks are those banks which deals with public. Commercial banks' main function is to create credit. So credit creation is the main process or main function of commercial bank. But credit controlling is the main function of central bank or Reserve Bank of India. In commercial banks, because it deals with public, so depositors can save their money in commercial banks and borrowers can take money from the commercial banks. And bank is an institution which deposited money from the savers and lending money or give borrowings to the borrowers. And bank give interest to the savers and bank receive interest payment from the borrowers. This is the main function of commercial banks. And only commercial bank has power to create credit money or credit creation. So credit creation function is the main function of commercial banks. And so many commercial banks are working in our country like nationalized bank, like State Bank of India, Punjab National Bank, Canara Bank. These are nationalized. Some banks are private sector banks. Some banks are working in foreign sector and some banks are scheduled and some banks are non-scheduled. All these banks which are scheduled, non-scheduled, agriculture bank and industrial sector banks, rural banks and urban areas bank, nationalized and non-nationalized, all these banks are in a category of commercial banks. But central bank is only one, Reserve Bank of India, who have monopoly power
of issuing paper currency, coins, notes, etc. RBI is the apex institution of monetary authority, and RBI can control the supply of money, and RBI can control the credit creation process. But credit can be created only by commercial banks, not by Reserve Bank of India. How commercial banks can create credit? Its main formula is 1 upon CRR or LRR. CRR means cash reserve ratio and LRR means legal reserve ratio. Both are same. Credit creation can be known like this money multiplier. We can say that credit creation or money multiplier both are same thing. Money can be increased multiply by the process of credit creation. And this credit creation process can be possible only by using this formula 1 upon CRR into primary deposits. First of all, we would know about the concept of two types of deposits. What type of deposit bank commercial banks can take? One is primary deposit and other is derivative deposit. Primary deposits are those deposits in which any savers or any household who have surplus money, they can keep their money in commercial banks. These deposits are known as primary deposits. Now we know that each and every commercial bank has to keep some amount of deposited money to the RBI. If this amount ratio is 10%, RBI fixed cash reserve ratio to control the credit creation process. For example, if we assume that cash reserve ratio is 10%, and if I have deposited 10,000 rupees in a bank, so this 10,000 rupees will be called primary deposit for the commercial banks. And bank will have to keep this some specific amount with RBI. For example, CRR is 10%, then what will be the amount of this 10,000 rupees? If we deduct CRR from this amount, then amount will be 1,000. 10,000 into 1 by 10%, and it will be 1,000. So 1,000 amount is called cash reserve ratio. This 1,000 will keep by commercial banks to the Reserve Bank of India, and now commercial bank has only 9,000 rupees. If we deduct 1,000 rupees from 10,000 rupees, then what will we get? 9,000. Now commercial banks are free to give loans to the borrower of this amount 9,000 rupees. Now again 9,000 rupees, if we deduct CRR, then 900 will be keep by commercial banks to the RBI, then 8,100 will left for lending by the commercial banks to the borrowers. This process goes on continuously until the whole amount will exhaust. So in this way, this 9,000 amount after deducting the CRR is called derivative deposit. So there are two types of deposits. One is primary deposit and other is derivative deposits.
Primary deposits are those deposits in which savers or household person firstly keep their deposited money in banks. For example, I have told you that if I deposited 10,000 rupees in a bank, that 10,000 rupees will be called primary deposit by the commercial banks. And after deducting 10% CRR from this amount, 9,000 will be left. That is called derivative deposit. And this derivative deposit can create multiple money. This is known as credit creation process. Now, credit creation. When the bank buys securities or government securities, it does not pay the purchase price at once in cash. It simply credits the account of the government with the purchase price. The government is free to withdraw the amount whatever it wants by check. The power of commercial banks to expand deposits through loans, advances, and investment is known as credit creation. So, credit creation is a process through which commercial bank can expand their money or deposited money in a multiple way through loans, through providing loans, advances, and investment. That is known as credit creation. So this is the main concept of credit creation, and its another name is money multiplier. And money can be increased multiply with the help of existing money by applying this formula 1 upon CRR into primary deposits. Now, how banks create money? This is the main question. How bank can create multiple money? If bank has only 10,000 rupees, then how bank can generate 1 lakh rupees with the help of this 10,000 rupees? What is the main process behind that? How banks can create more money? For example, if we assume that reserve ratio is 10%, and if I have deposited 1,000 rupees in a bank, this 1,000 rupees will be called primary deposit, and the bank must hold 100 rupees as a required reserve because reserve ratio is 10% and the 10% of 1000 is 100. Now the bank can lend 900 rupees out to this primary deposit. So 900 is excess reserve. This amount bank can freely use for lending and give borrowings to the investors or business enterprises. Now deposited money will be 900. Bank must hold 90 rupees because the 10% of this amount of 900 is 90. Again, deduct CRR or reserve ratio. Bank will keep with RBI. This amount will be 90 rupees and 810 can be deposited again in bank, and bank can give loans to the borrowers by this amount 810. So the initial deposit is 1,000 and the initial deposit is called primary deposit, and after that this 900, 810, 729, 656, this amount will be called derivative deposits, and the formula of money multiplier is equals to 1 upon reserve requirement ratio or CRR, cash reserve ratio, or legal reserve ratio.
If CRR is less, money will be multiply increase. If CRR ratio is more, then money multiplier will work less, or money can increase less than when CRR is more, money multiplier will be less, and CRR is less, then money multiplier will be more. So credit creation and the ratio of this cash reserve inversely related with each other. And this ratio is fixed by Reserve Bank of India. So commercial banks' power of credit creation is not unlimited because commercial banks work under the guidance of, under the control of Reserve Bank of India. RBI can control the supply of money and can control the credit creation process by increasing this reserve ratio. And if RBI wants to increase the credit creation, then RBI will decrease the reserve ratio or CRR. So, commercial banks can create money only with the help of this reserve ratio percentage. So, this reserve ratio is 1 upon reserve requirement, like 1 upon 10% into primary deposit is 1000. In this way, we can increase, multiply 1000 rupees can be converted into 10,000 rupees if CRR is 10%. If CRR will be 20%, then the credit creation process will be half or 5,000 rupees. As well as cash reserve ratio increases, credit creation process will be low or money multiplier will be low. So this is the main process. Now we can discuss this process with the help of this table. Commercial banks can create money by two ways. If we assume that only single bank exists in an economy, only single bank is working in our country. This is just as an example. At present, we know that so many banks are working in our country. Not only one bank is working. So, if only single bank is working in a country, then how credit creation can be possible? So, this is the table of credit creation process. In a first column, here different rounds are given, and in second column primary deposits are written. For example, if I have deposited 1000 rupees in a bank, that will be called initial primary deposits, and 1000 is primary deposit or initial deposit. Now if we assume that cash reserve is 20%, then what will be the amount which commercial bank has to keep with RBI? That will be 200 rupees, because 20% of 1000 is equals to 200 rupees. Now the credit creation or derivative deposit will be, if we deduct this 200 rupees from 1000 rupees, then what will we get? 800 rupees. This is called initial excess reserves, delta R. Now this 800 rupees can be given by loan or used by commercial banks for lending or giving loans and advances to the borrowers. Now then this 800 amount will go to person B. Then again primary deposit will convert it into 800 rupees, and cash is of 20%. 20% of 800 will be 160. Then the derivative deposit will be, if we deduct 160 minus from 800, then 640 we will get. Now this 640 bank can freely give loans to the businessman or business enterprises. Now again this 640 will convert it into primary deposit. Then cash reserve of 20% of this amount 640 is 128, and the derivative deposit will be 512. Then this 512 again
in fourth round, this will be called primary deposit. Again, we will deduct cash reserve, 20% of this 512. This will be 102, and derivative deposit will be 410. Now, this process will continuously goes on until the whole amount will exhaust. Now, the primary deposit will be 5,000 and cash reserves. If we add all the cash reserves, the amount will be 1,000 and credit creation or derivative deposit will be 4,000. So, this process only works in single bank. But if there is a multiple banking system exist in an economy, then what will happen? The process will remain same. But we can show this process with the help of different balance sheets of different banks. For example, if there are three banks like A, B, C, then we can draw balance sheet of each and every individual bank, and the amount we can shift to A bank to B bank, B bank to C bank. Here we are shifting the amount from person A to person B to person C, and person C to person D. But if there are multiple banking system exist in an economy, then this amount will be shifted to bank, like bank A to bank B to bank C, and bank C to bank D. But the process will remain same. Bank can create credit with the help of primary deposit and the ratio of cash reserve, and both have inverse relationship. If cash reserve ratio is more, credit creation will be less, and if cash reserve ratio is less, then credit creation will be more. So this is the main credit creation process, and it can be explained with the help of this table, and it can be explained in a single banking system or in a multiple banking system. In both banking system, the process will remain same, and the formula of money multiplier will be same, like 1 upon CRR into primary deposit. Now next is in a multiple credit creation by banking system. For example, if we assume that there are multiple banking system exist in an economy, at present this system is realistic because at present we know that only single bank is not working in our country. There are multiple banking system exist in our country. So if we assume that there are four banks like A, B, C, D, then again, in second column, primary deposit, the amount will be same like 1,000 rupees. If we assume that we have deposited 1,000 rupees in a bank and cash reserve ratio is 20%, then what amount of this 1,000 primary deposit will be kept by commercial banks to the RBI? That will be 200. Now again, credit creation or derivative deposit will be 800. And again, this 800 amount will shift to the B bank from A bank to B bank. Now this will be new primary deposit. Again, deduct CRR 80 160 rupees, 20% of this 800 160, and if we deduct this amount from 800 640 we will get. This will be derivative deposit. Here you are seeing that all the process is same. There is no such difference in the process, but only in first column where rounds are written in a single banking system, here banks are written in multiple banking system. In single banking system, we assume that there are four persons like person A to person B to person C, the amount will shift. But here the amount will shift from A bank to B bank to C bank, and C bank to D bank. But the whole process will remain same, and the credit creation amount will also be same if we are assuming
that CRR is 20% and the initial deposit is 1000 rupees. So multiple credit creation by banking system or single banking system, credit creation process will remain always same. Now next is, this was the credit creation process. Now you know that credit creation system or credit creation process is not unlimited. Commercial banks can't create credit in a year. There are so many limitations of credit creation process. Credit creation can be the main function or can be done by commercial banks, not central bank. But if commercial banks have deposited money in a large amount, then commercial banks can create multiple money. If commercial banks has less amount of deposited money, then this process will not work smoothly or will not work efficiently. So credit creation process depends upon so many factors. So what are the various factors on which credit creation process depends? Number one is primary deposit. The amount of primary deposit tells us how much amount bank can create, how much money bank can create. If primary deposits are more, credit creation will be more. If primary deposits are less, credit creation will be less. Second thing is cash reserve ratio. Credit creation mainly depends upon reserve ratio. If reserve ratio is 10%, then bank can create more credit. If cash reserve ratio is more, then credit creation will be less. It means credit creation depends upon the cash reserve ratio, which is fixed by Reserve Bank of India, and it can be increase or decrease. Depends upon RBI monetary policy. If RBI is following expansionary monetary policy, then cash reserve ratio will be decrease. And if RBI is following contractionary monetary policy, then this cash reserve ratio will be increase. If this ratio will increase, credit creation will be less. If this ratio decrease, then credit creation will be more. It means credit creation power of commercial bank is not unlimited. It is controlled by Reserve Bank of India by increasing or decreasing the cash reserve ratio. Now, next point is the limitations of credit creation or the factors on which credit creation process depends. It depends upon banking habits of the people. You know that in India, here banking habits of people are less than developed countries. Because in India, here 70% people are living in rural areas. Only 30% people are living in urban areas. In urban areas, there are so many branches of commercial banks. But in rural area, there is a lack of banking branches. And all the branches in rural area are very far and in a very long distance, which is out of reach of the rural people. So in India, here banking habits of the people are less. If banking habits are much developed, if people mainly do all the transactions with the help of banking system, then credit creation will work efficiently and credit creation process will be more. If banking habits of the people are less, people are not interested to deposit their money in banks, then credit creation will also work less efficiently
or credit creation process will be less. Next point on which credit creation depends, that is business conditions. What type of condition exist in a business environment? It means if business is facing boom situation, if there is a boom situation, then all the business enterprises will expand their businesses. They will take much loans or borrowings from the commercial banks. And if they take more loans, then commercial bank can create more credit. And if the business condition is in depression or in recession, then what will happen? Situation will be reversed. In this situation, credit creation will be less. If there is a depression or recession exists in an economy, then business enterprises profits will fall. They will not encourage to invest their money in businesses. That's why they will not take borrowings or loans from the commercial banks. Then how commercial bank can create more money? So if business is in boom situation, credit creation will be more. If business is in depression or in recession time period, then credit creation will be less. Next is good borrowers. Good borrowers are also very important point which affects credit creation process. In a banking system, if borrowers are good and borrowers return all the borrowed money with interest according to the time mentioned in their borrowing period, then commercial banks can create multiple money. If borrowers are not good, they want to take borrowings from the commercial bank but don't want to return the whole amount of money with interest timely, then credit creation power of the commercial bank will be less. And it depends upon the nature of securities which borrowers must keep with commercial banks. If the nature of securities are convertible, then credit creation power will be more and vice versa. So these are limitations of credit creation process, and we can say that the power of credit creation of commercial banks is not unlimited. It is controlled by Reserve Bank of India, and it depends upon so many factors which can influence the credit creation process or money multiplier. Now, this was the topic of credit creation. Now, the second topic which we will discuss in today's session, that is monetary policy. What is monetary policy and what are the various instruments of this monetary policy? Monetary policy is that policy which is made by RBI or monetary authority. Monetary policy is essentially a program of action undertaken by the monetary authorities. Generally, the central bank to control and regulate the supply of money with the public and the flow of credit with a view to achieving predetermined macroeconomic goals. Monetary policy is very important or very useful for achieving such targets like price stability, currency stability, financial stability, growth in employment opportunities, and the increase in level of income. These are the main targets or main objectives or main goals of monetary policy.
First of all, monetary policy's main goal is to stabilize the price. How monetary policy can stabilize the price? Sometimes inflation occur in the economy, sometimes deflation situation occur in the economy. Inflation is a situation when price rises continuously for the longer time period or persistently, and deflation is a situation when price falls continuously for the longer time period, that is called deflation, and both are bad for the economy. Higher inflation and higher deflation both are worse situation, and both situations hamper the economy adversely. So RBI must stabilize the price level. If RBI control the money supply, and if money supply remains equals to money demand, then no inflation situation and no deflation situation will occur in the economy, because when money supply increases and money demand is less, in this case price will rise. You know that in Fisher's quantity theory of money, we have studied about the relationship between money supply and price level. How money supply or quantity of money affects the price level, and both are directly or positively related. Whenever money supply increased by Reserve Bank of India, then price level also increases. In past time period, money supply was very less. At that time, price was also very less, and the value of money was very higher. But at present, what is happening? Money supply is increasing, price level is also increasing, and the value of money is going down. So if RBI wants to stabilize the price level, then money supply should be maintained or controlled by RBI, and money supply must be equals to money demand, not increase by money demand and not decrease the level of money demand. Both should be equal. Next is economic growth. Economic growth is the main target of monetary policy, and how this economic growth target can be achieved? If RBI follows expansionary monetary policy in which CRR is reduced or decreased, then commercial banks can create more credit. When commercial banks can give more credit facilities to the borrowers, then business enterprises or investment will also increase in business organizations. When business organization is in boom situation, they will invest more money in fixed capital assets like land, building, machines, equipments, and they increase the production of goods and services, then employment opportunities will also increase. And due to increase in employment opportunities, income level will also increase. If income increases, then economic growth will also increase, because economic growth is a process in which national income and per capita income increases continuously. So if RBI follows expansionary monetary policy, then credit creation will increase, and due to increase in credit creation, employment opportunities will increase, investment will increase, income level will increase, and due to increase in income level, economic growth target can be achieved. So monetary policy can helps to achieve full employment level. Monetary policy can help to achieve increase in standard of living of the country people or increase in level of income. Monetary policy helps in achieving the target of foreign exchange rate stability. You know that at present flexible exchange rate system is going on. There are two types of exchange rate system. One is fixed exchange rate system,
and other is flexible or floating exchange rate system. And what is exchange rate? Exchange rate is that rate at which one country's currency can be converted in terms of other country's currency. In past time period or before independence of the Indian economy, gold was standardized currency, and at that time fixed exchange rate system was going on. But at present, there was so many drawbacks in this fixed exchange rate system. At that time, only gold was accepted by the countries for exports and imports of goods and services. And gold was standardized currency. But at present, exchange rate is fixed by demand for foreign currency and supply of foreign currencies curves. Demand for foreign currency curve is downward sloping and supply of foreign currency curve is upward sloping, where both curve intersect each other. Exchange rate is determined. When the exchange rate is determined with the forces of demand and supply curve, that is called flexible exchange rate system or floating exchange rate system. But this exchange rate system can be controlled by RBI. And RBI, how RBI can control this exchange rate? With the help of monetary policy. So RBI can control foreign exchange rate and can achieve financial stability with the help of monetary policy. And RBI can remove the gap in between of rich and poor person. RBI, with the help of this monetary policy, can reduce the inequalities of income and wealth which exist in our country. And how is it possible? It is possible if RBI provides, if RBI follows expansionary monetary policy, and if RBI give permission to commercial banks, that commercial banks can give more loans and advances facilities to the rural sector people so that they can increase their occupational activities and they can engage in more occupations. They will be more get employment opportunities, and in this way their income level will increase and the difference between rich and poor will decrease. So RBI can provide uh, loans and advance facilities to the people at lower rate to the rural people and at higher rate to the urban sector people. If RBI discriminate this interest rate by providing loans and advances to rural and urban people, then RBI can fill the gap in between of rich and poor person. And RBI can reduce the inequalities of income and wealth. So these are the main targets of monetary policy. Now next is monetary policy has two types. One is expansionary monetary policy and second is contractionary monetary policy. Monetary policy may be expansionary or may be contractionary. Expansionary monetary policy helps to speed up the economy or boost the economic growth. And contractionary monetary policy helps to slow down the economy or calm down economic growth. So, monetary policy may be expansionary or contractionary. What is the reason behind this two types of policies which adopted by Reserve Bank of India? In what situation RBI follows expansionary monetary policy and in what situation RBI will follow this contractionary monetary policy? So the reason is in case of depression or in case of recession, if recession or depression exists in our economy, then RBI will follow expansionary monetary policy. In this situation, RBI will give more loans and advance facilities
to the country people by the intermediaries of commercial banks, because commercial bank play intermediaries role in between of monetary policy, RBI and public. So commercial banks can give more loans and advance facilities to the public. If public will take more borrowings from the commercial bank, then they can invest this money in their business enterprises, and business enterprises when increases, then production of goods and services will also increase, employment opportunities will increase, income level will increase, and the standard of living of the country people will also increase. And the situation of depression or recession will overcome. We can overcome this problem with the help of expansionary monetary policy. And at the time of boom or peak time period, when there is a great inflation time period, in that time period, RBI follows contractionary monetary policy. Because if inflation occurred in the economy, and you know that hyperinflation is very bad situation for each and every country, because hyperinflation decreases the value of money. For example of hyperinflation in those countries where occurred this situation, like Venezuela and Zimbabwe, Germany, these are the main countries in which this hyperinflation situation occurred, and the value of money totally decreases. At that time, contractionary monetary policy helps to slow down the economy or calm the economic growth. And how it can be possible? If RBI increases CRR and RBI provides less loans and advance facilities to the commercial bank, and commercial bank will give less loans to the public. In this case, production will decrease, employment will decrease, and the situation of inflation, which occurs mainly when demand is more and supply is less. And if demand is more and supply is less, in this situation, inflation occur. And to control this inflation, we must have to keep demand and supply equal. In this case, we must have to follow that type of policy in which demand of the country people can be reduced. And this can be reduced only with the help of following this contractionary monetary policy. So these two policies are very important to manage or control the situation of business cycles, and business cycles are the wave-like fluctuations which occur due to time period, and it has four stages like boom, recession, depression, and recovery. And these four stages are explained by Schumpeter. Now next is how economy works. Economy, central bank, you know that can increase the interest rate and can decrease the interest rate. If central bank hikes the interest rate, then economy will contract. If interest rate increases, then borrowing will be more expensive. If borrowing will be more expensive, then investors will take less loans and advances from the commercial banks, and economy will contract. Then if central bank cuts interest rate, then economy will expand and inflation will occur. So to control the inflation, central bank hikes the interest rate, and to expand the economy, central bank cuts the interest rate. If in central bank cuts the interest rate, then deflation problem will be solved. And if central bank hikes the interest rate, then inflation problem will be solved. So if we want to achieve price stability and economic stability in our country, then this monetary policy is very helpful to achieve these goals.
Now next is, what are the various instruments by which Reserve Bank of India can control the money supply and can control the situation of inflation and deflation. So there are two types of instrument which is used by Reserve Bank of India to control the credit creation. And that instruments are, one is quantitative and other is qualitative. Qualitative is known as selective credit control. In quantitative, there are mainly four points, like one is bank rate, second is open market operation, third is cash reserve ratio, fourth is SLR, statutory liquidity ratio, fifth we can explain like repo rate or reverse repo rate. With the help of these instruments, Reserve Bank of India can control the credit creation. And in selective control credits, there are rationing of the credit, margin lending or margin requirements, moral suasion, and direct action. These are main tools by which RBI can control the credit creation. Now, what is bank rate? Bank rate is that rate at which Reserve Bank of India provides loans and advance facilities to the commercial banks. Bank rate and repo rate is just same, but the difference is that bank rate, at this bank rate, Reserve Bank provides loans and advance facilities to the commercial bank. If bank provide for longer time period this facility, that is bank rate, and if bank or Reserve Bank provide this loans and advance facilities to the commercial bank for a shorter time period, that is called repo rate. Otherwise, concepts are same. There is no such difference. But the difference is related with only time period. Bank rate is related with long time period and the repo rate is related with shorter shorter time period. So bank rate, if bank rate increases, it means loan will become more expensive. Commercial bank will take less loans from the RBI and provides less loan facility to the public. In this case, demand will decrease because the purchasing power of the country people will decrease, and due to decrease in their demand, inflation problem will be solved, and vice versa. If in situation of depression, then what will happen? Bank rate will decrease. If bank rate decreases, then loan will become more cheaper. Commercial banks can take more borrowings from the RBI and can give more lending or more loans and advance facilities to the public. In this case, public purchasing power will rise, their demand will rise, and RBI can solve the problem of deflation or increase the demand of the country people. Open market operation is that operation in which Reserve Bank of India can sell or buy their securities in an open market to the public. RBI can buy securities from the public and RBI can sell the securities to the public. In case of inflation, RBI will sell these securities to the public so that public purchasing power will decrease, their demand will decrease, and inflation will solve. And in case of deflation, RBI will buy the securities from the public so that public will take cash money from selling their securities to the RBI, and their cash money will increase their demand or purchasing power, and in this case deflation will be solved. And you know that CRR is inversely related with the credit creation. If CRR is increased by RBI, then credit creation will be less. If CRR is less, then credit creation will be more. And you know that CRR is that amount which every commercial bank has to keep of their deposited amount, some fraction of that amount, which is fixed by the Reserve Bank of India to the RBI. In this way, RBI can control the inflation or deflation situation. Now, rationing of the credit is a system in which RBI can fix the rationing or limit of the credit. If RBI follows contractionary policy, monetary policy, then credit will be rationing system
rationing system will be followed by RBI strictly. And if there is a situation of deflation, then credit rationing will not be fixed by in a limited way. More credit will be provided by the RBI to the commercial banks. And margin lending is if you are taking borrowing from the commercial banks, and if you have to keep more amount of mortgage or as a pledge in larger quantity, then your taking borrowing power or will be less. So margin lending, if it this is margin lending is more, then public purchasing power will be less. And if margin requirement is less, then people purchasing power or taking power of borrowing will be more. And moral social, you know that monetary policy is the apex institution of a monetary authority, and it has control over all the commercial banks. RBI can morally pressurize the whole economy to the central commercial banks. Now, in today's session, we have discussed two topics. One is credit creation, and other is monetary policy. Thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము గత పాఠం యొక్క కొనసాగింపుగా ఈరోజు సంఘీభావ రూపాల గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. మనము సామాజిక సిద్ధాంతాల గురించి, సోషలాజికల్ థియరీస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము. అందులో ఎమిల్ డర్కైమ్, కార్ల్ మార్క్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఈరోజు ఎమిల్ డర్కైమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాము. మనము ఒకటి ఆలోచించాలి, ఏంటి అంటే సమాజం గురించి చాలామంది చాలా రకాలుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అంటే చాలామంది నాకు తెలిసి భూమి మనిషి పుట్టిన కాంచి యాడమ్ అండ్ ఈవ్ కాంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ప్రస్తుతానికి నడుస్తున్న సమాజం వరకు కూడా చాలా మంది తత్వవేత్తలు, శాస్త్రవేత్తలు ఎంతో మంది సమాజం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అందులో కొంత ప్రముఖంగా రాసిన వాళ్ళ గురించి మనము డిస్కషన్ చేయవలసి ఉంటుంది, అని మనం మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందులో ప్రముఖంగా కార్ల్ మార్క్స్, ఎమిల్ డర్కైమ్, మ్యాక్స్ వెబర్, ఈ ప్రధానంగా ఈ ముగ్గురు మనకు సోషలాజికల్ థింకర్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అందులో ఎమిల్ డర్కైమ్ అతను ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి అంటే, ఎమిల్ డర్కైమ్ మొట్టమొదటిసారిగా అతను సోషియాలజీకి ఒక డిసిప్లిన్ ఒక ఒక శాస్త్రానికి కావాల్సినటువంటి పునాదులు వేసుకోవడం కాబట్టి ఆయన రచనలు, ఆయన చేసిన కృషి అది చాలా ఎక్కువగా జరిగింది. ఇది మనము మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఆయన ఎమిల్ డర్కైమ్ గారు చాలా పుస్తకాలు రాశారు. దాంట్లో ఏంటంటే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది ఒకటి, రెండోది ఏంటంటే సూయిసైడ్, మూడోది ఏంటంటే రూల్స్ ఆఫ్ సోషలాజికల్ మెథడ్, నాలుగోది ఎలిమెంటరీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ రిలీజియస్ లైఫ్. అంటే ఈ 4 పుస్తకాలు కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషించాయి. ఇది సామాజిక శాస్త్రము దానికి పునాది వేయడంలో ఈ 4 పుస్తకాలు కూడా చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహించాయి. ఎమిల్ డర్కైమ్ గారి గురించి మీకు చెప్పాలి అంటే, ఇంతకుముందు మనం గత పాఠంలో మాట్లాడుకున్నాము. ఆయన ఏ రకంగా మొట్టమొదటిసారిగా సమాజ శాస్త్రానికి ఎట్లా ఆయన ఈ యొక్క పునాదులు వేశాడు అని. దీని సమాజ శాస్త్రాన్ని రావడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే, ప్రధానంగా ఏంటి అంటే, ఆ టైంలో 18-19వ శతాబ్దంలో ఎక్కువగా ఈ మెడిసిన్ డెవలప్ కావడము, దానికి ఏంటంటే ఒక శాస్త్రీయమైనటువంటి స్టేటస్ రావడము, ఒక సైంటిఫిసిటీ రావడము, ఆ మెథడాలజీ, దానికి సంబంధించిన పద్ధతులన్నీ కూడా సామాజిక శాస్త్రం మీద పడ్డాయి. ఆ సామాజిక శాస్త్ర పునాదులు కూడా ఈ మెడిసిన్ డెవలప్మెంట్లో, ఎందుకంటే ఒక 18-19వ శతాబ్దంలో బాగా అభివృద్ధి చెందింది అది మెడిసిన్. కాబట్టి దాని యొక్క ప్రభావం అనేది సోషల్ సైన్సెస్ మీద, సోషియాలజీ మీద పడ్డది. ఈ రకంగా ఎమిల్ డర్కైమ్ ఈ సైంటిఫిక్ విప్లవాలతోటి మారుతున్న పరిస్థితులను దృష్టి పెట్టుకొని తిరగడం ప్రతిరోజు. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే, హైదరాబాద్లో ఉదాహరణ తీసుకుంటే ప్రతి ఊరు నుంచి ప్రతి 2-3 కుటుంబాలలో ఎవరో ఒక హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్నారు. అంటే ఒకప్పుడు నా చిన్నతనంలో హైదరాబాద్ పోవడం అంటే అదొక పెద్ద సాహసం అన్నట్టు. చిన్నప్పుడు స్కూల్లో మా నెక్కుల స్కూల్లో చదువుతా ఉంటే మేము ఒక ఎక్స్కర్షన్గా హైదరాబాద్కి వచ్చేవాళ్ళం. అంటే హైదరాబాద్ చూడడం అనేది ఒక గొప్ప అదృష్టంగా భావించేవాళ్ళు. అట్లాంటి హైదరాబాద్కి ఈరోజు అందరూ వస్తున్నారు. ఎందుకు చెప్పవలసి వస్తుంది ఉదాహరణ అంటే, రోజు రోజుకి సమాజం అనేది మైగ్రేషన్ అవుతుంది. అంటే ఒక సాదాసీదా పల్లెటూర్ల నుంచి ఈరోజు ఒక బహుళ సంక్లిష్టమైనటువంటి సమాజంలోకి ప్రజలు వస్తున్నారు. దీనికి గల కారణం ఏంటి? అసలు సమాజం అనేది ఎట్లా ఉంటుంది, అది ఏ రూపాలలో కలిసి ఉంటుంది? ఎందుకంటే ఎమిల్ డర్కైమ్కు ఎప్పటికీ ఒక ఆలోచన వేధిస్తూ ఉండేది, ఈ సమాజాన్ని కట్టిపెట్టే అంశాలు ఏంటి అని. ఈ సమాజాన్ని ఏది కలిసి ఉంచుతుంది, మరి ఇన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు, ఇన్ని కోట్ల మంది ఎట్లా కలిసి ఉంటున్నారు అనేది ఒక ఆయనకు ఆలోచన ఎప్పటికీ ఉండేది అన్నట్టు. దాంట్లో భాగంగానే ఆయన పరిశోధన చేసి ఈ పుస్తకం డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది రాశాడు. మనం బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజిస్టులను చూస్తే వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే, సమాజానికి కిన్షిప్ ఈజ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్ ప్రిన్సిపల్ అని వాళ్ళు స్ట్రక్చరలిజం అనే ఒక దాంట్లో పాఠంలో భాగంగా చెప్పారు. మనకు ఎమిల్ డర్కైమ్ గారు డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్లో ఏం చెప్తారు అంటే, కిన్షిప్ అనేది ఒక ఆర్గనైజింగ్ ప్రిన్సిపల్ కావచ్చు. అంటే సమాజాన్ని కట్టిపడేసే అంశాలలో కిన్షిప్ అనేది, అంటే బంధుత్వం, అప్పుడు అక్క, సిస్టరు, తమ్ముడు, అమ్మ, నాన్న, మన పెద్దనాన్న, చిన్నమ్మ, ఇవన్నీ కూడా బంధుత్వాలు కట్టిపెడతాయి అనేది బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు చెప్పారు. సోషియాలజిస్టులు కూడా కొంతవరకు చెప్పారు. అయితే వాళ్ళ కొనసాగింపుగా ప్రధానంగా సమాజ శాస్త్రం పుట్టడానికి ఈ ఎమిల్ డర్కైమ్ గారు చేసినటువంటి పుస్తకం ఏదైతే ఉందో అది డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. ఆ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్లో ఎమిల్ డర్కైమ్ గారు చాలా చాలా విషయాలు చర్చించారు. దాంట్లో ప్రధానంగా ఏం చర్చించారు అంటే, ఒక గ్రామీణ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది మరియు పట్టణ వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది, గ్రామీణ సమాజం ఏ రకంగా కట్టుబడి ఉంటుంది,
ఆ తర్వాత పట్టణ జీవితం అనేది ఎట్లా కట్టుబడి ఉంటుంది, సంఘీభావం అంటే కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు ఇటు పల్లెటూరు కానీ ఇటు సిటీలను కానీ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఎమిల్టన్ కెన్ గారు తన పుస్తకంలో రాయడం జరిగింది. మన అందరికీ తెలుసు, మీరు ఏ సినిమా చూసినా కానీ ఎక్కడైనా కానీ, మీరు చిరంజీవి ఖైదీ సినిమా చూశారనుకోండి, దాంట్లో అతను గుండు కొట్టించేసేసి ఊర్లో ఎట్లా ఉంటారు ఈ భూస్వాములు అనేది చూపించడం జరిగింది. అది సిటీలో ఎట్లా ఉంటుంది జీవితం అనేది కూడా తెలిసింది. అంటే పల్లెటూరుకు ఏంటంటే పల్లెటూరుకి సమిష్టి భావన ఎక్కువ అని చెప్పచ్చు. అక్కడ పల్లెటూరు అంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే మెకానికల్ సాల్డారిటీ అంటారు. అంటే పల్లెటూర్లు అనేటివి ఎట్లా కలిసి ఉంటాయి, ఎట్లా సంఘీభావంగా ఉంటాయి అనేది కూడా ఈ రోజు మనం పాఠంలో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఈ సంఘీభావము అంటే ఈ సాల్డారిటీ, మనుషులు కలిసి ఉండడము, అది రకరకాల పునాదుల మీద కలిసి ఉండడం అనేది చాలా ప్రధానంగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం. మరి పల్లెటూరు దేని మీద కలిసి ఉంటాయి అనేది ఒకటి ఆలోచిస్తే సిమిలారిటీ అనేది ఒకటి మనకు అర్థమవుతుంది. సిమిలారిటీ అంటే ఒక రైతు కానీ ఒక వ్యక్తి కానీ ఇప్పుడు ఊర్లు మొత్తం చెట్లతో నిండి ఉంటాయి. అది మామిడికాయ చెట్టు అని కావచ్చు, మన చింతకాయ చెట్టు అని కావచ్చు, మీకు వరే కావచ్చు, ఇంకా పొలమే కావచ్చు, చెలికే కావచ్చు, ఏదైనా కానీ మొత్తం వ్యవసాయంతో కూడుకొని ఉంటుంది పల్లెటూరు. మరి అట్లాంటప్పుడు ఒక పల్లెటూరులో ఒక పని చేయాలి అంటే అది ఎవరైనా చేయొచ్చు. ఉదాహరణకి ఒక మామిడి చెట్టు నుంచి ఒక మామిడికాయలు కోయాలి అంటే ఒక రైతుకి కనుక మామిడి తోట ఉంటే ఆ మామిడికాయలను ఎవరైనా కోయొచ్చు. అది ఆడపిల్లని కావచ్చు, మగపిల్లని కావచ్చు, కొంచెం చెట్టెక్కే కొంచెం ధైర్యం ఉన్న ఎవరైనా కానీ దాన్ని చేయొచ్చు. అంటే అక్కడ మనకేంటి అంటే ప్రతిదీ కూడా సాదాసీదాగా ఏ పని ఎవరైనా చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాను ఉదాహరణ అంటే పల్లెటూరులో ఉన్న పనులని ఎవరైనా చేయొచ్చు. ఆడగాని మగ కానీ, చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ, చదువు లేని వాళ్ళు కానీ, ఎవరైనా కానీ ఆ పనులను చేయొచ్చు. కాబట్టి దాన్ని సింపుల్ సొసైటీ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారంటే దట్ ఇస్ కాల్డ్ సింపుల్ సొసైటీ బికాస్ దర్ ఇస్ సిమిలారిటీ ఇండెక్స్. అక్కడ సిమిలారిటీ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అది ఊర్లో ఏ పనిని ఎవరినైనా కానీ చేయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పల్లెటూరులో ఉండే ఆచార వ్యవహారాలు, కట్టుబొట్టు ఇది ఎట్లా ఉంటుంది, సిటీలో ఎట్లా ఉంటుంది, అక్కడ లాస్ ఎట్లా ఉంటాయి, రిప్రెసివ్ లాస్ ఉంటాయి. అంటే ఒక రిప్రెసివ్ అంటే ఒక రకంగా మనిషిని ఊపిరి తీసుకోలేనటువంటి ఆచారాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీకు సతీ తీసుకున్నా, బాల్య వివాహాలు తీసుకున్నా, లేకుంటే ఎట్లా అంటే ఆడవాళ్ళ పిల్లలు చదువుకొని వెళ్ళిపోవడం కానివ్వండి, లేకపోతే దళితులను వివక్ష చదివించడం కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకా మనిషిని మంచిగా చూడకపోవడం కానివ్వండి, ఇంకా రకరకాలైనటువంటి జాడ్యాలు కూడా మొత్తం పల్లెటూరులో ఉంటాయి. ఎట్లా అంటే అందుకని దాన్ని రిప్రెసివ్ లాస్ గవర్న్ చేస్తాయి అంటారు. రిప్రెసివ్ లాస్ అంటే అణచివేసే చట్టాలు అని చెప్పొచ్చు మనం. అంటే అణచివేయటం అంటే బాగా కట్టిపడేసే. రిప్రెసివ్ అంటే అణచిపెట్టే, అప్రెసివ్ కాదు. రిప్రెసివ్ అంటే నేను బాగా కఠినమైనటువంటి ఇవి కట్టుబాట్లు అన్ని పల్లెటూరులో ఉంటాయి. మా ఊర్లో ఏం జరిగింది అంటే ఒక ఆడామె ఇంకొక వేరే తక్కువ కులం వాళ్ళ ఇంటికి పోతుంది అంటే మాట్లాడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆ కులం వాళ్ళు ఆమెను బహిష్కరించారు. అంటే ఎంత రిప్రెసివ్ అంటే ఎంత అణచివేత లేకపోతే కఠినమైనటువంటి చట్టాలు అనేటివి పల్లెటూరులో ఉంటాయి. సాంప్రదాయాలను, కట్టుబాట్లను ఎవరైనా కానీ ఉల్లంఘిస్తే వాళ్ళకు ఊరి బహిష్కరణ జరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు రజనీకాంత్ సినిమా చూసే ఉంటారు. దాంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళ ఏదో జరిగితే అతన్ని ఊరి వెళ్ళేస్తారు. అంటే ఊరిని శాసించే చట్టాల గురించి మాట్లాడుకోవాలి అంటే మనము పల్లెటూరు అనేది రిప్రెసివ్ లాస్కి ఉదాహరణ అండి. అంటే చాలా కఠినమైనటువంటి కట్టుబాట్లు, సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అది పల్లెటూరుని కలిసి ఉంచే అంశాలు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక దొరగారు వస్తే ఆడవాళ్ళంతా లేచి నిలబడ్డము, లేకపోతే ఇంకేదన్నా వాళ్ళకి ఎక్కువ గౌరవం ఇవ్వడము, కులంలో కొంచెం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ గౌరవం ఇవ్వడము, ఇవన్నీ కూడా పల్లెటూరులో జరుగుతాయి. కానీ అది సిటీలో అట్లే ఉండదు. సిటీలో ఏంటంటే ఎవరు వారే ఏమన్నా తీరే. ఇట్లాంటి సమాజం అనేది ఈ యొక్క పట్టణ సమాజం. అయితే ఈ పల్లెటూరులో ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దేశ జనాభాలో 140 కోట్లు అంటే నాకు తెలిసి 100 కోట్ల మంది ఇంకా పల్లెటూరులోనే ఉన్నారు. అది చిన్న చిన్న గ్రామాల ప్రాంతాలు ఎవరైనా కానీ ఇంకా పల్లెటూరులోనే ఉన్నారని చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఇట్లాంటి పల్లెటూర్లలో ఇట్లాంటి సింప్లిసిటీ ఉన్నటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో నేను కూడా పల్లెటూరు నుంచి వచ్చినాన్ని.
ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అది ఎట్లా సమాజం ఉంటుంది అనేది డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనే పుస్తకంలో ఎంఎల్ డర్కిన్ గారు రాశారు. అదేంటి అంటే ఈ సమాజం అనేది కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఒక గ్రామంలో సమిష్టి సమిష్టి భావన అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏది జరిగినా కానీ ఊరోళ్ళంతా ఒకటైతారు. అట్లాంటి సమిష్టి భావన అనేది పల్లెటూర్లలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. సమిష్టి భావన అనేది ఈ సిటీలో తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ వ్యక్తిగతం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాడి యొక్క ఆలోచన, వాడి యొక్క ఎక్స్పర్టైజ్ అనేది సిటీలో ఉంటుంది. ఇట్లా ఈ సమిష్టి భావన మరియు రిప్రెసివ్ లాస్ ఈజ్ అ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది సింపుల్ సొసైటీ. మరి ఇట్లా ఉన్నటువంటి సమాజం ఎందుకు ఒక సిటీగా మారింది అనేది మనకు అది కూడా మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే పల్లెటూర్లలో ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తితో మాట్లాడడం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక వ్యవసాయదారుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, అతనికి 5 ఎకరాల భూమి ఉంటే తెల్లారు లేచిన కాంచి అతను తన పొలానికి పోయి తన పొలంలో పని చేసుకోవడమే ఉంటుంది. కానీ అతను వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడే వ్యక్తుల వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు. అంటే అతను తక్కువ మందితో మాట్లాడతాడు. దాన్ని ఏమంటారంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఈజ్ లెస్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ అది తక్కువగా ఉంటుంది. డెన్సిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. అతను తక్కువ మందితో మాట్లాడడమే కాదు, తక్కువ కూడా మాట్లాడతాడు. వాల్యూమ్ అంటే వాల్యూమ్ అయితే ఎంతమందితో అతను ఒక వ్యవసాయదారుడు తక్కువ మంది వ్యవసాయదారులతో మాట్లాడతాడు. అంటే వాల్యూమ్ తక్కువ ఉంది, డెన్సిటీ అంటే అతను మాట్లాడేది కూడా తక్కువనే మాట్లాడతాడు. అంటే వాల్యూమ్ అండ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఇంటరాక్షన్ ఇన్ విలేజ్ ఈజ్ లెస్. అంటే ఒక వ్యక్తి తాను వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ లేకపోతే తాను మాట్లాడే విషయాలు కానీ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది పల్లెటూరు అండి. ఇది వాల్యూమ్ అండ్ డెన్సిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మీరు ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కూడా మీరు వాల్యూమ్ అండ్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉండడం అనేది పల్లెటూరు యొక్క ప్రధాన లక్షణంగా మీరు రాయాలి. ఆ తర్వాత ఎందుకు మరి ఈ వాల్యూమ్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉన్నటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతాలు, రిప్రెసివ్ లాస్ ఉన్నటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఏ రకంగా సిటీగా మారుతాయి, సిటీలోకి ఎట్లా మారుతుంది, అంటే సమాజం అనేది ఎట్లాంటి సంఘీభావము కలిగి ఉంటుంది అనేది అది పల్లెటూరు సంఘీభావం. ఈ పల్లెటూర్లలో మీరు చాలా సినిమాలు తీసుకోండి, ఏ పెద్ద హీరో అయినా కానీ వాళ్ళు పెద్ద హీరో అయ్యారంటే ఈ యొక్క సంఘీభావ రూపాలలో లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చట్టాలలో వాళ్ళు మార్పులు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద హీరోలు అయ్యారు. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ చట్టాలు, ఈ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఒక్కోసారి అది ఏంటంటే మంచిగా ఉంటుంది, ఇంకోసారి ఏంటంటే అది చాలా మనిషిని అణిచివేసే విధంగా ఉంటుంది. మనిషి వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. ఒక అమ్మాయి పల్లెటూరులో ఉదాహరణ చెప్తున్నాను, ఒక అమ్మాయి పల్లెటూరులో జీన్స్ ప్యాంట్ అండ్ టీ షర్ట్ వేసుకొని తిరగాలనుకుందాం అనుకోండి. పల్లెటూరులంతా ఒక విచిత్రంగా చూస్తారు. కట్టుబాట్లను వ్యతిరేకించిన అమ్మాయిగా లేకపోతే ఇంకేదైనా జరిగిన అమ్మాయిగా అట్లా ఆలోచిస్తారు. లేకపోతే ఒక తక్కువ కులం అమ్మాయి ఎక్కువ కులం అబ్బాయిని ప్రేమిస్తున్నా కానీ అట్లే అనుకుంటారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి మారుతుంది, ఎందుకంటే ఊర్లో కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు పరిస్థితి మారుతుంది. కానీ రిప్రెసివ్ లాస్ అనేది పల్లెటూరు యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. రెండో ప్రధాన లక్షణం ఏంటంటే ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఇంటరాక్షన్ ఇస్ లెస్. అంటే అక్కడ ఒక వ్యక్తి తక్కువ మంది వ్యక్తులతో మాట్లాడతారు. ఊర్లో కొన్ని గ్రామాలు అయితే ఒక 10 ఇండ్లున్న 10-15 20 ఇండ్లున్న గ్రామాలని, అంటే అక్కడ ఎవరైనా కానీ 20 మందితో మాట్లాడతారు తప్ప బయట ప్రపంచంతో తక్కువ మాట్లాడతారు. అంటే అక్కడ వాల్యూము చాలా తక్కువ ఉంది, డెన్సిటీ కూడా తక్కువ ఉంది, మాట్లాడే మాట కూడా తక్కువ మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు ఈ సిటీ పిల్లలు కనుక మనం చూస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే గలగలగలగల మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. అదే ఒక పల్లెటూరు అబ్బాయి అసలు వాడు నోరు తెరవడం కూడా కష్టమేమో అన్నంత అమాయకత్వంగా ఉంటాడు. దీన్ని కల్చరల్ క్యాపిటల్ అంటారు. కల్చరల్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి అంటే వీళ్ళకి సాంస్కృతిక పెట్టుబడి ఉంటుంది. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన వాతావరణం, సిటీ పిల్లలు నగరాలు చదవడం, సినిమాలు చూడడము, లేకపోతే చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండడం వల్ల గలగలగలగల మాట్లాడుతుంటారు. అదే పల్లెటూరు పిల్లలకు కొంచెం తక్కువగా మాట్లాడతారు. వాడు ఏది మాట్లాడాలన్నా భయము, సిగ్గు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అంటే ఈ కట్టుబాట్లు, ఈ యొక్క సమాజము వాళ్ళు మాట్లాడేది తక్కువగా ఉంటుంది. పల్లెటూరు పిల్లలు, పల్లెటూరు వాళ్ళు తక్కువగా, రైతులు కానీ లేకపోతే అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ వాళ్ళు మాట్లాడే వాల్యూమ్ కానీ డెన్సిటీ కానీ తక్కువగా ఉంటుంది. అది మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది పల్లెటూరు అండి. అదే మన సిటీకి వస్తే అది ఏ విధంగా ఉంటుందని తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. పల్లెటూరు నుంచి కొంచెం మాట్లాడుకుందాం. ఇది ప్రధానంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం.
ఇది ఎట్లా అంటే రిప్రెసివ్ లాస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ మనిషిని అణచివేసే చట్టాలు ఉంటే స్త్రీల పట్ల మరీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే స్త్రీల పట్ల పల్లెటూర్లలో ఒక పక్క మనకు కొంచెం దళిత కుటుంబాలలో సమాజం ఉన్నట్టు అవపడ్డా మిగతా ఒక రకంగా అది రిప్రెసివ్ గానే ఉంటుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పల్లెటూరులో భర్త చచ్చిపోతే గాజులు తీసేయడము అవన్నీ ఏదో చేస్తారు ఆడపిల్లలకి, అట్లా అది ఎక్కువగా కట్టుబాట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ సిటీలలో ఎవరు అవన్నీ పెద్దగా ఉండవని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఉంటాయి కానీ తక్కువ స్థాయిలో ఉంటాయి. అంటే సమాజం అనేది ఈ శ్రమ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటే శ్రమ విభజన అనేది ఎట్లా జరిగింది సమాజంలో, అది ఎట్లా సమాజం కలిసి ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అయితే ఇక్కడ మనం అది పల్లెటూరు యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం. అయితే ఇప్పుడు సిటీకి వస్తే అది ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మనం ఈ పాఠంలో ఈ రోజు ఏం తెలుసుకుంటాం అంటే యాంత్రిక సంఘీభావం, దీన్నే మనము మెకానికల్ సాలిడారిటీ అంటాం, లేకుంటే సెగ్మెంటల్ సాలిడారిటీ అంటాం. దాని నిర్మాణము, దాని సామాజిక మధ్య సంబంధం నిర్మాణం అనేది ఈ పాఠం తెలుసుకుంటాం. అదేవిధంగా సామాజిక సంఘీభావాన్ని బలోపేతం చేసే సాధనంగా అణచివేత చట్టాలని సామాజిక నిర్మాణం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక సామాజిక సంఘీభావాన్ని బలోపేతం చేసే చట్టాలు ఉంటాయి. అంటే కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక కులం వాళ్ళు ఇంకొక కులం వాళ్ళు, అసలు అట్లా మతం వాళ్ళు ఇంకో మతం వాళ్ళు, మీకు ఉదాహరణ చెప్పాను నిన్న కూడా, బొడ్రాయి అనేది ఒక కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్కి అది ఒక ఉదాహరణ. అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అందరు ఊరోళ్ళందరూ కలిసి దాన్ని చేస్తారు. అంటే అది మొత్తం గ్రామీణ సమిష్టి మనస్సాక్షికి అది ఒక ప్రతీక అని చెప్పొచ్చు. అది ఏమైతే దాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఏమైనా చేస్తారు పల్లెటూరు. అంటే దాన్ని బలోపేతం మొత్తం సమిష్టి మనస్సాక్షి బలోపేతానికి పల్లెటూరులో ఉన్నటువంటి కొంతమంది పెద్దలు వాళ్ళు దాన్ని ఎక్కువగా చేయడానికి ఇంకా ఎక్కువ చట్టాలు ఏవో రకరకాలైనటువంటి మాయలు మంత్రాలు అవి కూడా చేస్తారు. మీరు నరబలి అని వినే ఉంటారు. నరబలి అనేది కూడా మా ఊళ్ళో నేను విన్నది ఏంటంటే వర్షాలు బాగా వచ్చినప్పుడు మా పెద్ద చెరువు దిగిపోయినప్పుడు అట్లా పక్కన చూస్తున్నటువంటి గిరిజన స్త్రీలు దాన్ని వేసి అట్లే పూడ్చారని, లేకపోతే గేదెలు వేస్తారు. అది ఎందుకు చేస్తారంటే గ్రామీణ సమిష్టి సాక్షిని కొంచెం బలోపేతం చేయడానికి చేస్తారు. ఈ గ్రామంలో ఉండే ఈ కట్టుబాట్లు, ఈ సమిష్టి భావన, దీన్ని బలోపేతం చేయడానికి రిప్రెసివ్ లాస్ ఉపయోగిస్తారు. అంటే ఒక అణచివేసే ఒక చట్టాలని వేస్తారు. అది కులపరమైనది కావచ్చు, లేకపోతే గ్రామీణ పరమైనది కావచ్చు, ఇంకే పరమైన, కానీ ఇవి ఎక్కువగా జనాల మీద వాళ్ళు అణచివేసే చట్టాలు చేస్తారు. ఇది గ్రామీణ సమాజం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం. ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఈరోజు పాఠం తెలుసుకుందాం. మనస్సాక్షి యొక్క ప్రాముఖ్యత, సాధారణ సమాజంలో సామూహిక మనస్సాక్షి అంటే కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ ఎంత గట్టిగా ఉంటుందంటే అది ఒక ఊరోళ్ళంతా కలిసి ఒకే గట్టిగా ఉంటారు. సిటీలో ఎవరికి వాడే ఉంటాడు, కానీ పల్లెటూరులో ఏంటంటే ఒక సమిష్టి భావన అనేది చాలా సంఘటితంగా ఉంటుంది. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అదేవిధంగా సేంద్రియ సంఘీభావం అంటే ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే సంక్లిష్ట సమాజ నిర్మాణం యొక్క లక్షణం శ్రమ విభజనపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ యొక్క సేంద్రియ సంఘీభావం అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే అది శ్రమ విభజన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఎట్లా అంటే ఒక డ్రైవర్ పని చేస్తాడు, ఒక ఇంజనీర్ పని చేస్తాడు, డాక్టర్ ఇప్పుడు మనం ఉస్మానియా హాస్పిటల్కు, గాంధీ హాస్పిటల్కి పోతే కొన్ని వందల మంది డాక్టర్లు ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆ పేషెంట్ దేనికి సంబంధించిన వాడు చూసి ఆ డాక్టర్ వచ్చి చూస్తాడు. ఇప్పుడు నీకు తలకాయ నొప్పి లేచింది అనుకో, నీకు తలకాయ నొప్పి దాని ఎక్స్పర్ట్ వచ్చి చూస్తాడు. లేకపోతే నీకు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందనుకో, హార్ట్ డాక్టర్ వచ్చి చూస్తాడు. లేకపోతే వేరే నీకు ఏ సమస్య ఉంటే ఆ డాక్టర్ వచ్చి చూస్తాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇక్కడ శ్రమ విభజన అనేది అది స్కిల్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అది ఎక్కువగా శ్రమ విభజన జరుగుతుంది. ఒక ఎంజిఎం హాస్పిటల్లోనే, వరంగల్లో ఎంజిఎం హాస్పిటల్ కానివ్వండి, ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కానివ్వండి, గాంధీ హాస్పిటల్ కానివ్వండి, నీలోఫర్లో కానీ నాకు తెలిసి కొన్ని వందల రకాలైనటువంటి డాక్టర్లు ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, శ్రమ విభజన అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సిటీలలో. అది పల్లెటూర్లలో శ్రమ విభజన ఉండదు. వ్యవసాయం ఎవడైనా చేస్తాడు, అందరూ చేస్తారు. అందరూ ఒక పనిని వాడు నాటేస్తాడు, వరి కోస్తాడు, ధాన్యం ఇంటికి తీసుకొస్తాడు, చెట్లు ఎక్కుతాడు, ఆ పని అందరూ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ సిటీలో అట్లా కాదు. ఒక డెంటిస్ట్ పనే చేస్తాడు. ఇప్పుడు మా ప్రొఫెసర్ గారు తన డెంటిస్ట్ మొత్తం కొత్త పనులు పెట్టించుకుంటున్నారు. దాన్ని ఒక డెంటిస్ట్ స్పెషలిస్ట్ వాడే చేయగలుగుతాడు.
అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే అది ఆ, అది శ్రమ విభజన అనేది ఎక్కువగా ఈ యొక్క సిటీలో ఉంటుంది. అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక విషయం. ఆ చదువు ద్వారా ఈ చదువులు కూడా అట్లే ఉంటాయి. ఇప్పుడు కొంతమంది ఎట్లా చేస్తారంటే ఒక ఫోటోగ్రఫీ ఒక స్టూడెంట్ సినిమాలు కనుక మనం సినిమాని చదవాలి అనుకుంటే, సినిమాలు తీయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇండియాలో దాని కోర్సులు తక్కువగా ఉన్నాయి. అదే యుఎస్లో యూకేలో దాని కోర్సులు ఎక్కువ ఉన్నాయి. చాలా మంది పిల్లలు చదవడానికి పోతారు. అంటే శ్రమ విభజన అనేది అంత స్పష్టంగా ఉంటుంది. ఒక సినిమా తీసుకుంటే దాంట్లో 36 క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయని విన్నాను. అంటే 36 విభాగాలు 26 విభాగాలు ఉంటాయి. అది శ్రమ విభజన అన్నట్టు. సౌండ్, లైటింగ్, ఆ తర్వాత రకరకాలైనటువంటి మ్యూజిక్ ఇవ్వడు, దానికి మిక్సింగ్ ఇవ్వడు, రికార్డింగ్ ఇవ్వడు, ఇట్లా రకరకాల కొన్ని వందల వేల మంది సినిమా మేకింగ్ లో వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలసిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క సేంద్రియ దాంట్లో ఎక్కువగా శ్రమ విభజన ఉంటుంది. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యూనిట్లో దక్కన్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ సొసైటీ డివిజన్లో విశ్లేషించబడిన ఆర్థిక సామాజిక సంఘీభం గురించి చర్చించబడుతుంది. అంటే మనం ప్రస్తుతంగా డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనే ఈ యొక్క పుస్తకంలో ఎమెల్ డర్కీమ్ ఏ రకంగా సామాజికంగా ఆర్థికంగా జనాలు కలిసి ఉంటారు అనేది చెప్పడం జరిగింది. సామాజిక జీవితాన్ని నియంత్రించే మరియు నియంత్రించే శక్తులను తెలుసుకోవాలని డర్కీమ్ ఆసక్తిగా ఉంటాడు. సామాజిక జీవితాన్ని నియంత్రించడం అంటే ఒక మనిషి దేనికి కట్టుబడి ఉంటాడు. అది వాడు కులానిక, మతానిక, బంధుత్వానికంటే కొంతమంది అసలు బంధుత్వం అనేది అసలు వాళ్ళ బంధువులు వచ్చారంటే బంధువులకు చేయడం చేస్తారు. ఇట్లా అంటే సమాజాన్ని నియంత్రించే శక్తుల గురించి తెలుసుకోవాలనేది ఎమెల్ డర్కీమ్ మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి ఒక ఆసక్తి. అంటే దేని వల్ల మనుషులు కంట్రోల్గా ఉంటారు. అది ఇప్పుడు ఇంకొక అది కులమా, మతమా, బంధుత్వమా, లేకుంటే గ్రామీణ వాతావరణమా, లేకుంటే భూముల, లేకుంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఏది మనిషిని కట్టిపెడితే ఉందని తెలుసుకోవడం అనేది ఎమెల్ డర్కీమ్కి మొదటి నుంచి ఉన్నటువంటి ఒక ఆసక్తి అన్నట్టు. ఆ ఆసక్తి వల్లనే అతను డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనే పుస్తకం రాశాడు. తన ఆలోచనను సంభావితం చేయడానికి అతను సెగ్మెంటల్ మరియు కాంప్లెక్స్ సొసైటీల మధ్య ద్వంద్వస్థాన్ని స్థాపించాడు. అంటే తను అర్థం చేసుకోవడానికి ఎమెల్ డర్కీమ్ ఏం చేశాడు అంటే ఈ యొక్క సమాజాన్ని రెండు రకాలుగా విభజించాడు. ఒక పక్కనేమో సింపుల్ సొసైటీస్, ఇంకో పక్కనేమో ఈ యొక్క సంక్లిష్ట సమాజాలు ఆయన ఉన్నాయి. దీంట్లో రెండు రకాలైనటువంటి సంఘీభావాలు ఉన్నాయని, ఒకటి పల్లెటూరు సంఘీభావం, రెండోది ఈ యొక్క పట్టణ సంఘీభావం అనేది ఆయన చెప్పాడు. మెకానికల్ సాలిడారిటీ అంటే యాంత్రిక సంఘీభావం. యాంత్రిక సంఘీభావం అనేది సుయోజెనరిస్ అంటే అది ఒక సామాజిక వాస్తవం. అది ఒక సోషల్ ఫ్యాక్ట్. అని మనం నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఈ రోజులలో కూడా మళ్ళీ ఇంకో వచ్చే 100-200 సంవత్సరాలు కానీ ఒక గ్రామీణ వాళ్ళు గ్రామీణ సమాజంలో అంటే అది ఒక కలిసికట్టుగా ఉంటారు మన సిటీ వాళ్ళకంటే అనేది ఒక సామాజిక వాస్తవం. మనం అవుననుకున్నా కాదనుకున్నా అది వాస్తవం. అది ఏ రకంగా ఉంటుందనేది మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం. ఈ రకమైన సంఘీభావం ఒక నిర్దిష్ట సమాజంలోని సభ్యుల వంటి అనేక సాధారణ అనుభవాల నుంచి ఉద్భవిస్తుంది. ఎందుకు పల్లెటూరు వాళ్ళంతా కలిసి ఉంటారు అట్లా అంటే అంత గట్టిగా ఎందుకు కలిసి ఉంటారంటే వాళ్ళ జీవిత అనుభవం చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఆ మధ్యలో మా ఊర్లో ఏదో బీహార్ వాళ్ళు దొంగలు పడుతున్నారు అనేది విన్నాను. విని అది ఎట్లయిపోయింది అంటే అర్ధరాత్రి వరకు కూడా జనాలు కట్టెలు పట్టుకొని ఊరి రక్షణ దళాలుగా ఏర్పడ్డారు. అంటే వాళ్ళ అనుభవం చెప్తుంది అన్నట్టు. ఈ రకంగా ఈ యొక్క పల్లెటూరులలో ఉండడం జరుగుతుంది. దొంగల పట్ల కానీ ఇప్పుడు ఒకడు ఒక పంట వేసాడు అనుకోండి, పక్కనే అడవి ఉంది అనుకోండి. ఆ అడవిలో ఉన్నటువంటి పందులు వచ్చి మాటికి ఆ పంటలను, రైతుల పంటలందరినీ మొత్తం ధ్వంసం చేస్తున్నాయి అనుకోండి. అప్పుడు ఏమైతుంది, ఊరోళ్ళంతా కలిసేసి ఆ పందుల్ని తరిమేసే ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు. లేకపోతే ఏనుగులు ఒక్కోసారి పంటలు మొత్తం ధ్వంసం చేస్తాయి. అప్పుడప్పుడు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం ఉంచుకొని ఫోటోలు చూస్తూ ఉంటాం. ఏనుగుల దాడికి మొత్తం పంటలు మొత్తం పోయినాయి. అంటే దీనివల్ల పల్లెటూర్లలో ఈ యొక్క సంఘీభావం కలిసి ఉండడం అనేది ఎక్కువగా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి జీవిత అనుభవం అట్లాంటిది. ఎందుకంటే వాళ్ళు కలిసికట్టుగా ఉంటే కానీ ప్రకృతితో పోరాడడం కానీ, లేకుంటే వేరే వాళ్ళతో పోరాడడం కానీ తక్కువగా అది సాధ్యమైంది. లేకపోతే అది సాధ్యం కాదు. అంటే కాబట్టే ఈ యొక్క యాంత్రిక సంఘీభావం అనేది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళు మీరు గమనించాలి,
వాళ్ళు తెల్లారి లేచిన కానీ 2 రకాలైనటువంటి పోరాటాలు చేస్తారు. ఒకటేమో ప్రకృతితో పోరాటం, ఎందుకంటే పంట చేయాలి అంటే ప్రకృతితో పోరాడాలి. అది వర్షం వచ్చినా లేకుంటే ఎండ వచ్చినా అది వచ్చినా కానీ వాళ్ళు పంటను కాపాడుకోవాలి. అది మొదటిది. అంటే ప్రకృతితోటి వాళ్ళు నిత్యము అది చేస్తారు. రెండోది పక్క మనుషులతో, సమాజంతో. అంటే ఇట్లా 2 రకాలైనటువంటి యుద్ధాలు వాళ్ళు చేయాల్సి ఉంటుంది మన జీవితంలో. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువగా కలిసి ఉండాలనే ఒక సమిష్టి భావన ఉంటుంది. అదే సిటీలో అనుకోండి, వాడు వ్యవసాయం చేయడు కదా, వాడికి ఏమైనా కానీ ఏదో పని చేస్తాడు, దాని నుంచి డబ్బులు వస్తాయి, మనకి ఆహారం కొనుక్కుంటాడు, ఇల్లు కొనుక్కుంటాడు, అన్ని కొనుక్కుంటాడు, భార్య పిల్లలు ఉంచుకుంటాడు, అన్ని చేస్తాడు. అంటే ఇక్కడ సంఘీభావం అనేది చాలా తక్కువ ఉండడానికి అదొక ప్రధానమైనటువంటి కారణం. అక్కడ కట్టుబాట్లు కానీ మిగతా అనేది ఎక్కువ ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ పోరాటాలు, మనిషి చేసే పోరాటం ఎక్కువగా అధికంగా ఉందనేది మనకి ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే సిటీ అనేది ఏదో పెద్ద మంచిది, లేకుంటే ఇక్కడ పోరాటం తక్కువ ఉందని నేను తక్కువ అంచనా వేయడం కాదు, కానీ అట్లా దానివల్లనే ఇదంతా జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. యాంత్రిక సంఘీభావాన్ని సెగ్మెంటలిస్టుల ద్వారా వర్గీకరించవచ్చు. దీనిలో ప్రతి భాగము సజాతీయంగా మరియు సామాజిక నిర్మాణంలో పాల్గొంటుంది. అందువల్ల సమాజంలో చాలా చిన్న విభాగాలు విభజించబడుతుంది. ఇది వ్యక్తిని పూర్తిగా చుట్టుముడుతుందని, వాస్తవానికి సెగ్మెంటల్ సొసైటీ అనేది తక్కువ అభివృద్ధి చెందిన సమాజాల్లో తరచుగా కనిపించే అంశాలకు ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ పరిణామ ప్రక్రియలో సెగ్మెంటల్ లక్షణాలు ఒక లక్షణానికి పరిమితం చేయబడవు మరియు ప్రారంభించబడవు. అంటే ఇది చిన్న చిన్న సమూహాలు, తండాలు, గిరిజన గ్రామాలు, చిన్న చిన్న పల్లెటూర్లు, హ్యామ్లెట్స్, ఇది చిన్న చిన్న తక్కువ అంశాలతోటి, తక్కువ మందితోటి, తక్కువ దాంతో కలిగి అనేది ఈ యొక్క మెకానికల్ సాలిడారిటీ అనేది ఉంటుంది. భూభాగాల ఆధారంగా కూడా విస్తరిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒకరు ఏం చెప్పారు అంటే, లంబడోళ్ళు ఈ యొక్క తండాలలో ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే భూభాగం అండి. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఊర్లో కూడా ఉండరు, ఒక అడవిలో లేకుంటే ఒక ఊరికి, ఒక తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో తండాలు అనేవి వేరుగా ఉంటాయి. దానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళు భూభాగం విస్తరిస్తుంది. భూభాగము ఎక్కువ, అంటే ఇప్పుడు 10 ఎకరాలలో పండించాలనుకోండి, వాడు ఊర్లో ఉంటూ కుదరదు. కాబట్టి భూభాగం అనేది కూడా ఇది కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి కారణంగా మనకు వాళ్ళు అర్థమవుతుంది. అంటే ఒక భూమిలో 10 ఎకరాలలో వ్యవసాయం చేయాలి, వాళ్ళ భూమి దగ్గర ఉండాలి. కాబట్టి ఊర్లో యొక్క సెగ్మెంటల్ ఈ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుందనేది మనకు భూభాగం కూడా చాలా. ఇప్పుడు సిటీలో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక చిన్న ఫ్లాట్ ఉంటుంది, ఈ చిన్న ఫ్లాట్ లోనే వాడు భార్య బిడ్డలతోటి దాంట్లో గడుపుతాడు. అది కాబట్టి మనకి ఈ సమిష్టి భావం తక్కువ ఉంటుంది. కానీ పల్లెటూరులో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక్కొక్కరికి కనీసం కార్యక్రమం, ఎకరము, కూలీ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఇట్లా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే భూభాగం అనేది కూడా ఒక సమిష్టి సంఘీభావానికి పల్లెటూరులో దారితీస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. పర్యవసనం సమాజం యొక్క విభజన కేవలం రక్త సంబంధమైనది, వాస్తవమైన లేదా కల్పిత సంబంధాన్ని బట్టి కాకుండా ప్రాదేశిక ప్రాతిపదికన కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం అనేది ఈ యొక్క భూభాగాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దీక్షగుంట ఉంది, పక్కన కనికర ఉంది, ఇంకొకటి ఇంకో అమీన్పేట ఉంది. ఇవన్నీ భూభాగాల మీద సెగ్మెంట్ అయి ఉన్నాయి. అంటే ఈ ఊరి కంచి కొన్ని ఊర్లకైతే ఎక్కువ భూమి ఉంటుంది, మా ఊర్లో ఎక్కువ లేబర్ ఉన్నారు. అంటే భూభాగాలను ఆధారంగా చేసుకుని ఈ యొక్క సెగ్మెంటల్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మా పక్క ఊర్లో కూలీలు కావాలంటే, మా రైతుల కూలీలు కావాలంటే మా ఊరి నుంచి ఎక్కువ కూలీలు పోతా ఉంటుంది. మా ఊరు కొంచెం పేద ఊరు, ఈ రకంగా ఉంటుంది. సెగ్మెంటల్ సామాజిక నిర్మాణం తక్కువ స్థాయి పరస్పరం ఆధారపడడం వల్ల వర్గీకరించబడుతుంది. ఒక విభాగంలో సంభవించే ఇతరులపై ఎటువంటి ప్రభావం చూపదు. చివరికి సెగ్మెంటల్ సాంఘిక నిర్మాణం సాపేక్షంగా తక్కువ నైతిక మరియు పదార్థ సాంద్రతను కలిగి ఉండొచ్చు చెప్పవచ్చు. దీని అర్థం పరిమిత వ్యక్తులు, అంటే తక్కువ మంది వ్యక్తులు మధ్య పరస్పర చర్యలు జరుగుతాయి. అంటే తక్కువ మంది ఇంటరాక్షన్ తక్కువ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీరు సిటీలో చూడండి, ఒక బిజినెస్ వాడు ఛాయ్ అమ్మేవాడు చూస్తే వాడు టక్క ఇప్పుడు కింద ఛాయ్ దాగి వస్తుంటాను అన్నప్పుడు వాడు టప్పా ఒక 10 మంది చర్య ఉంటుంది, పరిమిత సంఖ్య మధ్యలో ఉంటుంది. దాని సాంద్రత తక్కువనే, దానికి వాల్యూమ్ తక్కువనే. ఇది ప్రధానమైనటువంటి కారణం అన్నట్టు. వీళ్ళంతా కలిసి ఉండడానికి కారణము, ఒకరు చేయగలిగిన దానికి మరొకరు కూడా చేయగలరు. ఇప్పుడు ఒకరు చేసి ఒక వ్యవసాయాన్ని ఎవరైనా చేయొచ్చు ఊళ్ళో, కాబట్టి నీకు అంత అట్లా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక పనిలో ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు అవసరమే వరకు అతనికి ఇతరుల అవసరం లేదు. ఒక మనిషి చెక్క ముక్కు కోయవలసి వచ్చినా, లేదా పక్షిని పట్టుకోవాల్సి వచ్చినా, అడవిలో చెట్టు నుండి పండుకోవాల్సి వచ్చినా ఈ పనిని ఇతరుల వల్లనే చేయగలడు. కాబట్టి ప్రజలు ఒకే రకమైన పని చేస్తారు.
ఒకే రకమైన ప్రయత్నం చేస్తారు కాబట్టి ఒకే రకమైన భావన కలిగి ఉంటారు అనేది ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. పల్లెటూరులో అన్నింటికి అందరూ ఒకే రకమైన పని చేయడం వల్ల ఒకే రకమైన భావన కలిగి ఉంటారు అనేది ఎమిల్ డర్కీమ్ గారు చెప్తారు. సామూహిక మనసాక్షి భావన అంటే కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఈ ఊర్లలో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది సాంస్కృతిక మరియు సైద్ధాంతిక స్థాయిలో యాంత్రిక సంఘీభావం కింద సామూహిక మనసాక్షి అంటే మనం తెలుసుకోవాలి. డర్కీమ్ ప్రకారం మనసాక్షి అనేది నమ్మకాలు మరియు ఆచారాల సమితిగా జరుగుతాయి. అంటే బిలీఫ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ అండి. నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను పాట మొదట్లో, పల్లెటూర్లలో నమ్మకాలు. ఇప్పుడు నేను అప్పుడు ఆ మధ్యలో పిహెచ్డి ఇంకా కాకముందు మా అమ్మ నాకు ఒక ఏంటంటే ఒక పక్కన ఉన్న మా అక్క వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక బాబాని పిలిపించి నాకు ఒక తాయెత్తు పెట్టారు. అంటే అక్కడ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి నమ్మకాలు ఆచారాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదే పిల్లోడు బాగాలేకపోతే ఏదో పూలేరమ్మ అట్లయిందని, ఇంకేదైనా జరిగిందని, లేకపోతే మీ అందరికి తెలుసో లేదో పల్లెటూరులో ఏం చేస్తారంటే తెల్లారే ఏదో పసుపు కుంకుమ అవన్నీ పెట్టి నడిబజార్లు పెడతారు. జ్వరాలు వచ్చినప్పుడు, విష జ్వరాలు వచ్చినప్పుడు, ఆరోగ్యాలు బాగాలేనప్పుడు, లేకుంటే దిష్టి దాటిందని, ఇట్లాంటివన్నీ ఆచారాలు, ఆ తర్వాత నమ్మకాలు ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. మేక పిల్లలు నడిపేవాళ్ళు, లేకుంటే గొర్రెలను కోసేవాళ్ళు, గొర్రెలను మనం కాసులు బతికేవాళ్ళు, ఇది కూడా ఆచారాలు ఇవన్నీ ఎక్కువగా నమ్మకాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. గొర్రె పిల్లకి ఏమైందంటే ఏదన్నా అది జరిగిందేమోలే అని వాళ్ళు నమ్మకాలు, ఆచారాలు, ఇవి కట్టుబాట్లు అనేటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి. దాని సొంత జీవన శైలిని కలిగి ఉన్న ఒక నిర్ణీత వ్యవస్థను ఏర్పడుతుంది. ఇది ఏంటంటే మనకు బయటికి అవ్వడం అండి. ఈ ఆచారాలు, ఈ నమ్మకాలు పెద్దగా అవ్వకపోవచ్చు, కానీ చాలా ఇంటర్నల్గా వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా చాలా ఇవి కలిగి ఉంటారు. ఇది సామూహిక మనసాక్షి అనేది సమాజంలో సాధారణ రూపం ఉంటుంది, మరియు దాని రూపం సంబంధించిన మరియు దాని కంటెంట్ సంబంధించిన పాత్రల మధ్య సులభంగా తేడాన్ని గుర్తించవచ్చు. ఈ రకంగా గ్రామీణ సమాజం అనేది సామూహిక మనసాక్షి భావనకి చాలా ఎక్కువగా కలిగి ఉంటుందనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. సామూహిక అంటే ఎట్లా ఈ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్, కలెక్టివ్ సాలిడారిటీ ఉంటుందంటే దానికి మూడు రకాలుగా చెప్తాడు. ఒకటేమో సామాజిక బంధాల బలం, యాంత్రిక సంఘీభావం యొక్క లక్షణం. అది అంటే బలంగా ఉంటాయి పల్లెటూరు. ఈ మధ్యలో నేను విన్నది ఏంటంటే బలగం సినిమా, తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వాళ్ళ జీవితం ఎట్లా ఉంటుంది, వాళ్ళ మధ్య సంబంధాలు ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఆ సినిమాకి తీశారట. చాలా బాగుందని అందరు అన్నారు, ఇంకా నేను చూడలేదు. దాంట్లో ఏం చూస్తాడంటే పల్లెటూరులో సంబంధాలు ఎట్లా ఉంటుంది. తాత మనవాడు అప్పులు చేయడం వల్ల, ఆ కుటుంబం అప్పులలో కూరుకుపోవడం వల్ల మనవాడు సిటీకి వస్తాడు. ఇదంతా అది కథ. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడ సామాజిక బలం యాంత్రిక సంఘీభావం ఒక లక్షణం అది. అంటే బలంగా ఉంటాయి సంబంధాలు. ఇప్పుడు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను. మా ఊర్లో కొన్ని ఇంటి పేరు వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. వాళ్ళంతా ఎట్లా కలిసి ఉంటారంటే వాళ్ళే కాదు, ఇట్లా ఈ యొక్క కొన్ని సర్నేమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు, కొన్ని ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఎక్కువ కలిసి ఉంటారు. అంటే సామాజిక సంఘ బలం అనేది పల్లెటూర్లలో ఎక్కువగా ఉంటుందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీనికి గల ప్రధాన కారణాలు అంటే సామూహిక మనసాక్షి మరియు వ్యక్తి యొక్క మనసాక్షి మధ్య సంబంధం. అంటే ఇక్కడ మనిషి ఉన్న సమూహం రెండు కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువగా ఈ యొక్క గట్టి బంధానికి అవకాశం ఉంది. సామూహిక మనసాక్షి యొక్క దశల సగటు తీవ్రత ఈ దశలన్నింటిలోనే ఎక్కువ లేదా తక్కువ దృఢత్వం ఉంటుంది. ఈ రకంగా మానసికంగా లేకుంటే సామూహిక మనసాక్షి అనేది గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకు మనం మాటికి పల్లెటూళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఇప్పటికీ ఈ రోజు వరకు కూడా ఎక్కువ మంది ప్రజలు మన భారతదేశం అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ యూరోప్, అమెరికా గురించి నాకు తెలియదు కాబట్టి ఎక్కువ అంటే అక్కడ సిటీ బాగా అభివృద్ధి అయింది కాబట్టి పల్లెటూర్లలో ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, లేకపోతే సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్, ఈ కంట్రీస్లలో ఈ యొక్క మెకానికల్ సాలిడారిటీనే ఎక్కువగా ఉంది. ఈ యొక్క సామూహిక మానసిక సాక్షి ఎక్కువగా ఉంది. ఇవి ఎందుకు అంటే అక్కడ పల్లెటూరులో వ్యవసాయం చేస్తారు, సిమిలారిటీ ఆఫ్ ది వర్క్ ఉంటుంది, డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ తక్కువ, ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ తక్కువ. ఆ తర్వాత దీనివల్ల ఇది సామూహిక మనసాక్షి అనేది ఈ యొక్క ట్రెడిషన్స్ అండ్ మోరల్స్ దీని మీద ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది మనకు. అందుకని అంటారు కదా, అంబేద్కర్ ఒకసారి ఏమన్నాడు అంటే ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాలు అనేటివి ఈజ్ ఎన్ వెబ్ ఆఫ్ ఫ్యూడలిజం అండ్ వెబ్ ఆఫ్ ఫ్యూడలిజం, లేకపోతే అది ఒక అగాధం అని చెప్పాడు. అంటే అక్కడ ఎక్కువ ఫ్యూడలిజం ఉండడం, లేకుంటే ఆచారాలు, ఆచారాల వల్ల తప్పలేదు కానీ మూడాచారాలు ఉంటాయి. ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ ఏమవుతుందంటే మూడాచారాలు ఎక్కువ. ఇప్పుడు మెదక్ జిల్లాలో మానవ హక్కుల
దాని ప్రకారం మెదక్ జిల్లాలో ఎక్కువగా ఈ హెల్త్ కారణాల వల్ల ఎక్కువగా ఇవి జరిగింది. చేతబడి అని మీరు వినే ఉంటారు. చేతబడి అని, చేతబడి అంటే ఏదో సార్సిజం అంటారు దాన్ని. చేత అంటే ఈవిల్ స్పిరిట్స్, ఒక చెడు జనానికి వదిలేసి వాళ్ళ ఆరోగ్యం చెడగొట్టడం, వాళ్ళ పంటలను దెబ్బతీయడం, వాళ్ళ కుటుంబాన్ని అది చేయడం, ఇట్లా దీన్ని ఏమంటారంటే సార్సిసిస్ట్ అంటారు. దీన్ని చేతబడి అనేది కూడా మీరు విని ఉంటారు. తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఇది ఎక్కువగా ఉంది చేతబడి. ఎక్కడైతే అవిద్య, స్త్రీలకు ఎక్కువ చదువుకుని ఉండరో అక్కడ ఈ యొక్క చేతబడి యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది. ఇప్పటికీ మనం వింటాం. మనం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుత తెలంగాణ కానీ మెదక్ జిల్లా అనేది ఈ యొక్క చేతబడి కేసెస్లలో ఎక్కువగా ఉంది. దానికి కారణం ఏంటంటే ఏదో కల్తీ అవుతారు, పేదరికం వల్ల అనారోగ్యం పాలవుతారు. అనారోగ్యం అనేది వేరే వాళ్ళని చూపిస్తారు. అది వాళ్ళ వారికన్నా మంచిది కాదు, వీరికన్నా మంచిది కాదు, అది కాదు ఇది కాదని అట్లా ఆలోచించి వాళ్ళు వాళ్ళు చేతబడి అని చెప్పి మనిషిని సజీవంగా దహనం చేయడం, చంపడాలు. మా ఊర్లో కూడా చేతబడి చేశారని ఒక ముసలాయనను తీవ్రంగా కొట్టి ఊరి అట్లా కొట్టారు. ఇట్లా అంటే లేకుంటే ఆవు పాలు అయిపోయినా కానీ ఎవరో చేశారు, చెట్టు వెళ్ళిపోతే చేతబడి చేశారు అనేది, ఇట్లా చేతబడులు అనేది ఈ ఎక్కువగా ఈ యొక్క గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి. కలెక్టివ్ అంటే ఈ యొక్క ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ యొక్క ట్రెడిషన్స్ అండ్ బిలీఫ్స్, ఈ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అంటే నమ్మకాలు అనేటివి, బుద్ధి నమ్మకాలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అంటే ఇది మనిషి అక్కడ సాలిడారిటీ బలంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే కుల దేవతలు ఉంటాయి. వాళ్ళ కుల దేవతల్ని అది ఒక పెద్ద ఫెస్టివల్ గా చేస్తారు. వాళ్ళు గడుపుతారు. అంటే ఇట్లా సమాజం అనేది ఒక బలమైనగా ఉండడానికి యాంత్రిక సంఘీభావం కారణం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఆచారాలు, కట్టుబాట్లు ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల అనేది ఇట్లా ఉంటుందని మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. సమాజంలోని విశ్వాసాలు మరియు ఆంక్షలు ఎంత ఎక్కువ అంటే వ్యక్తి స్వేచ్ఛ, అవకాశాలు అంత తక్కువగా ఉంటాయి. ఎక్కడైతే ఈ కట్టుబాట్లు, చేతబడులు, ఆచారాలు ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉంటాయో దానికి ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే వ్యక్తి డౌన్ అయిపోతాడు. డౌన్ అంటే వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛకు అవకాశం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఉదాహరణకి ఏం చెప్పాను, ఊర్లో ఒక అమ్మాయి తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కానీ ఒక ఆంధ్రాలో కానీ మీ సినిమాలో కూడా చూసే ఉంటారు. ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి సిటీలో కార్ వేసుకొని మన జీన్స్ ప్యాంట్, టీ షర్ట్ వేసుకొని ఊర్లో తిరిగింది అనుకోండి, అది పెద్ద వింతగా చూస్తారు. మన తెలంగాణ ఇంకా డెవలప్ కాలేదు కాబట్టి. ఎందుకు అంటే అది అక్కడ వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకి అవకాశం లేదని చెప్పడానికి ఉదాహరణ చెప్తున్నాను నేను. అది ఎందుకు అంటే ఎక్కడైతే విశ్వాసాలు, ఆచారాలు, ఆంక్షలు, రిప్రెసివ్ లాస్ అంటారు దీన్ని, ఎంఎల్డబ్ల్యూ, ఇవి ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల యాంత్రిక సంఘీభావం ప్రభావవంతంగా ఉన్న చోట బలమైన మరియు విస్తృతమైన సామూహిక మనస్సాక్షి ఉంటుంది. చాలా బలమైన కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది. ఇప్పటికీ మీరు ఒక రకంగా రజనీకాంత్ సినిమాలు కూడా ఈ కలెక్టివ్ కాన్షియస్నెస్ ను చూపించడానికి రజనీకాంత్ యొక్క సినిమాలు, మమ్ముట్టి కూడా అంటే ఒక పల్లెటూరులో ఉండడం, ఆ పల్లెటూరులో వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి విలన్ని కొట్టడం, అక్కడ ఉన్నటువంటి దోపిడీ చేస్తున్న వాళ్ళని కొట్టడం, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అక్కడ ఆచారాలను పాటించడం, ఇదంతా ఏంటంటే కలెక్టివ్ మనసాక్షి గట్టిగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే అక్కడ ఈ రకమైనటువంటి విశ్వాసాలు, ఆంక్షలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అటువంటి సామాజిక స్థితిలో సామూహిక మనసాక్షి నుండి వ్యక్తి యొక్క మనసాక్షిని వేరు చేయడం కష్టం. అంటే అక్కడ మనిషి, సమాజం వేరు కాదు, రెండు ఒకటే. ఇక్కడ ఎట్లుంటుందంటే మనిషి వేరు, సమాజం వేరు. ఇక్కడ మనిషి పక్కనోడు చచ్చిపోయినా పట్టించుకోడు, పక్కనోడు ఏడ్చినది పట్టించుకోడు, సంతోషంగా ఉన్నా పట్టించుకోడు. వీధి అంతే. పాటలు కూడా వస్తాయి కదా, నా మాట నేనే వినను, మహేష్ బాబు డైలాగులు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అన్నట్టు. ఒకసారి కోపం వస్తే నా మాట నేనే వినను. ఇట్లాంటి మనిషి వేరు, వ్యక్తి సమాజం వేరు, పక్కనోడు ఏమనుకుంటున్నాడు ఇవన్నీ కూడా ఏం తెలియదు అన్నట్టు. ఇది సమిష్టి అనేది ఇట్లా ఉంటుంది. అక్కడ మనిషికును సమాజానికి తేడా లేదు, ఇక్కడ మనిషికి సమాజానికి తేడా ఉంది. ఎవరిది వాడే. ఇది కొత్త సమాజం, ఆధునిక సమాజం కాబట్టి అందువల్ల సమిష్టి అధికారం అనేది మొత్తం విధానంగా మారుతుంది. అది మొత్తం సమాజానికి కలిగి ఉంటుంది, లేదా సంఘం యొక్క ముఖ్యంగా అవతారం అవుతుంది. ఈ రకంగా పల్లెటూర్లు అనేది మెకానికల్ సాలిడారిటీ, లేకపోతే మనం దాన్ని మెకానికల్ సాలిడారిటీ అని చెప్పి యాంత్రిక సంఘీభావం అని మనం చెప్పుకోవాలి. అంటే అట్లా ఉంటుంది అంతే. అది వాడు మనిషి అనేవాడు ఒక యంత్రం లాగా పనిచేస్తాడు. అది యాంత్రిక సంఘీభావం. నేను చూసిన నా చిన్నతనంలో ఒక ఆయన్ని చూశాను నేను. ఆయన తెల్లారు లేచిన కానీ ఆయన చిలకలలోనే ఉండేవాడు, పొలంలోనే ఉండేవాడు. ఇక వేరే ప్రపంచం లేదు. ఇది అదొక
యాంత్రిక సంఘీభావం, అంటే జనాలు కూడా అట్లా ఉండేవాళ్ళు. అంతే, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ఇట్లాంటివన్నీ ఏమి ఉండవు. ఇది చాలా బలంగా ఉంటుంది పల్లెటూళ్ళలో. మనస్సాక్షి అంటే సామూహిక మనస్సాక్షి అనేది ఎట్లా మనం చెప్పొచ్చు, ఒక విలేజ్ అనేది మొత్తం ఎట్లా కలిసి ఉంటుంది అంటే కంటెంట్ సంబంధించిన ప్రత్యేక అంశాలు, ప్రధానంగా దాని స్వభావం సమాజం యొక్క సంపూర్ణతలో పాతుకుపోయింది. సమాజం సాధారణ విశ్వాసాలు మరి ఆంక్షలు నియంత్రించబడుతుంది. ఆ సమాజంలో సభ్యులు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించబడిన జరుగుతుంది. అంటే విశ్వాసాలు మరి ఆంక్షలు. ఇప్పుడు మా ఊర్లో బోనాల పండుగ కానీ ఇంకేదైనా పండుగ కానీ చాలా విశ్వాసాలు ఇవి చాలా ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించబడతాయి. అదేవిధంగా మన ఊర్లో ఏం జరగాలనేది ఈ మధ్యలో ఏకగ్రీవంగా ప్రతిదీ కలెక్టివ్ కాన్షియస్గా జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు రాజకీయ విభేదాలు, ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఒకప్పుడు ఒకటి రెండు పార్టీలు ఉండే, ఇప్పుడు బాగా యూత్ పెరిగారు, వాళ్ళలో కూడా డైవర్సిటీ వస్తుంది. కొంతమంది మీడియాలో పనిచేస్తున్నారు, పోలీసులు రకరకాలుగా పనిచేస్తున్నారు. ఊరు కూడా మొత్తం మారింది. మా ఊరు అమ్మాయిలు సిటీ పోలీసులలో కూడా ఉన్నారనేది ఈ మధ్యలో వినబడుతున్నటువంటి వార్త. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఉదాహరణ అంటే, ఊర్లో మొత్తం మారుతుంది వాతావరణం అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రెండో విషయం అంటే డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్లో ఎమ్మెల్యే రెండో రకంగా సంఘీభావం ఏం చెప్పాడంటే, అది ఆర్గానిక్ సాల్దార్ట్. ఆర్గానిక్ సాల్దార్ట్ అంటే సేంద్రియంగా కలిసి ఉండడం, శ్రమ విభజన అనే సేంద్రియ సంఘీభావానికి ఒక ఆవశ్యక స్థితి అని అభిప్రాయపడ్డారు. అంటే ఈ యొక్క సిటీలు అనేటివి ఈ యొక్క శ్రమ విభజన, అంటే ఇప్పుడు పల్లెటూరు గురించి మాట్లాడుకున్నాం, చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు సిటీ అనేది ఈ యొక్క డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనట్టు సిటీలో. అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక దాంట్లో ఎక్స్పర్టైజ్ కావడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు నేను వస్తుంటే ఇప్పుడు ఒక ఓపెన్ వాయిస్ జరుగుతూ ఉంది, దాంట్లో ఒక ఎక్స్పర్ట్ని తీసుకొచ్చాను. ఎక్స్పర్ట్ అంటే ఎక్స్పర్ట్, అతను వింటాడు, అతను ఎన్ని మార్కులు నాకు ఓపెన్ వాయిస్ జరుగుతుంది ఇగ్నోర్. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే, ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఉంటాడు, అది శ్రమ విభజన జరుగుతుంది అన్నట్టు. ఒక ఎక్స్పర్ట్ని తీసుకొచ్చి అది చేయిస్తారు. ఇది చాలా ముఖ్యమని చెప్తాడు ఎమ్మెల్యే. శ్రమ విభజన అనేది ఆర్గానిక్ సొసైటీలో చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు పారిశ్రామిక నగరాలు, పట్టణ ప్రాంతాలు, లేకుంటే ప్రపంచ ఈ యొక్క ప్రాంతాలలో ఈ యొక్క శ్రమ విభజన అనేది చాలా చాలా ఆవశ్యకం. ఈ శ్రమ విభజన అనేది లేకపోతే అది సమాజం నడవదు. ఏదైతే ఒక పని చేయవలసినో అదే పని చేయాలి, వేరే పని చేయడం కుదరదు. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ యొక్క పట్టణ ప్రాంతాలలో ఈ యొక్క శ్రమ విభజన జరగడం వల్ల ఈ యొక్క ఇంటర్ డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక కార్యక్రమాన్ని చేయాలంటే దాంట్లో కొన్ని వందల వేల లక్షల మంది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక మిసైల్, ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మన వాళ్ళు చంద్రయాన్ 3 ఉపయోగించారు. ఈ చంద్రయాన్ 3లో మీరు ఉదాహరణ తీసుకుంటే యూనివర్సిటీలు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ కానీ, సైన్స్ యూనివర్సిటీలు కానీ, ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు దాంట్లో కలిగి ఉంటారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉంటారు. అది కొంత సమిష్టి, అంటే కొన్ని వందల మంది శ్రమ విభజన జరిగి వాళ్ళ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి వారిని కలిపి మొత్తంగా అది మిసైల్స్ అనేటివి, లేకుంటే చంద్రయాన్ అనేటివి ఈరోజు సక్సెస్ అయిందని చెప్తున్నారు. అంటే దానికి కారణం ఏంటి అంటే సిటీలో ఈ యొక్క నగరాలలో ఈ యొక్క శ్రమ విభజన అనేది చాలా ముఖ్యం. ఇది సేంద్రియ, ఇది ఇంటర్ డిపెండెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడడం, ఒక శాస్త్రవేత్త మీద ఇంకో శాస్త్రవేత్త ఆధారపడడం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది లేకపోతే అసలు ఈ సిటీని నడవడం అనేది జరగదు. సినిమా పరిశ్రమ అయినా కానీ, లేకుంటే మీరు లేకుంటే పారిశ్రామిక రంగమైనా కానివ్వండి, లేకపోతే ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి సాఫ్ట్వేర్ అయినా కానివ్వండి, సాఫ్ట్వేర్ పరిస్థితి అయినా కానీ, దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఒకరి మీద ఇంకొకరి మీద ఆధారపడి ఉంటారు. ఇది ప్రతిదీ ఈ రకంగా పట్టణ సమాజం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు ఎక్కువగా అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక దాంట్లో కూడా ఎక్స్పర్ట్ కావచ్చు ఫుల్గా. అది మీరు సోషియాలజీలో నెంబర్ 1 ఎక్స్పర్ట్ కావచ్చు భారతదేశంలో, ప్రపంచంలోనే. ఎందుకంటే నేను అదే పని చేస్తూ ఉంటాను, వేరే పుస్తకాలు చదవాలనుకోండి, అప్పుడు నేనేమైతాను, ఎక్స్పర్ట్ అవుతాను. కొంతమంది నావల్లో, కొంతమంది ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి ఎక్స్పర్టైజ్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఇది సిటీకి ప్రధానమైనటువంటి అని ఎమిల్ డర్ఖైమ్ అభిప్రాయపడ్డాడు. ఈ భావన వ్యక్తుల మధ్య వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తాయి. ప్రతి వాళ్ళకి వ్యత్యాసం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు సిటీలో చూస్తే, మీరు డ్రెస్సులో కానీ, వాళ్ళు లేకుంటే మాట్లాడే విధానంలో కానీ, లేకపోతే ఇంకేదైనా కానీ చాలా చాలా వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి. ఒక ప్రొఫెసర్ మాట్లాడిన దానికి, ఒక రైతు మాట్లాడిన దానికి ఎంత తేడా ఉంటుందండి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ప్రొఫెసర్, ఒక బిజినెస్ మ్యాన్, ఒక సినిమా మ్యాన్, లేకపోతే ఒక కవి, ఒక రైటర్, ఒక మ్యూజిషియన్, ఒక సింగర్, ఇప్పుడు ఒక ఆర్మీ మ్యాన్, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి భిన్న వ్యక్తులు, భిన్న కార్యాచరణలు, ప్రతి వ్యక్తికి ఒక క్షేత్రస్థాయిని కలిగి ఉంటారు. ప్రతి వ్యక్తికి మన ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటుంది.
వాని పనికి వాడు. ఇప్పుడు మా ఇంటి ముంగట్నే ఒక మ్యూజిషియన్ ఉన్నాడు. ఆ మ్యూజిషియన్కి ప్రపంచంలో ఏ మ్యూజిక్ ఎవడు ఎట్లా కొడతాడని తెలుసు. అది నాకు దాంట్లో ఇంత కూడా తెలియదు. ఒక చిన్న అంశం కూడా మ్యూజిక్లో పెద్దగా తెలియదు నాకు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఒక క్షేత్రాన్ని కలిగి ఉంటాడు, వాడు ఒక ఎక్స్పర్టైజ్ని కలిగి ఉంటాడు. అది మీకు చెప్పదలుచుకున్న విషయం. ఆ దాంట్లో కనుక మీరు ఎక్స్పర్టైజ్ అని, ఇప్పుడు ఒక మెకానిక్ పని నేర్చుకోవాలనుకోండి, సైకిల్ మెకానిక్ వాళ్ళు కింద పని చేసినట్టు ఆ పని చేస్తే ఆ మెకానిక్ పని వస్తుంది కదా, అట్లా అన్నట్టు. అది ఆ రకంగా మనిషి అనేవాడు క్షేత్రాన్ని కలిగి ఉంటాడు. ఇక్కడ సిటీలో ఏంటంటే ఆర్గానిక్ సాల్దార్ అట్లా ప్రతి వ్యక్తికి ఒక తన క్షేత్రం ఉంటుంది. హిస్టరీ వాడు హిస్టరీ, సోషియాలజీ సోషియాలజీ, ఎకనామిక్స్ ఎకనామిక్స్, పొలిటికల్ సైన్స్ లిటరేచర్ ఇట్లా వందలాది కోర్సులు, వందలాది క్షేత్రాలు, వేలాది క్షేత్రాలు. మన ఇగ్నో వాళ్ళు అగ్నివీరులకు ఒక అది మొదలుపెట్టింది అనేది విన్నాను. వాళ్ళు స్క్రోల్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఎక్స్పర్టైజ్ అనేది ఇగ్నో కలిగి ఉంది. ఇట్లా సిటీ అనేది కేంద్రీయ 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 సంఘీభావం కలిగి ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. దీనికి గల కారణం ఏంటి అంటే అసలు కారణం ఎందుకు ఇట్లా ఒక మెకానికల్ సాల్డార్ నుంచి ఆర్గానిక్ సాల్డార్కి, లేకుంటే ఒక యాంత్రిక సంఘీభావం నుంచి ఇట్లా కేంద్రీయ సంఘీభావంకి వస్తుంది అంటే, సేంద్రీయ సంఘీభావంకి వస్తుంది అంటే దానికి గల కారణం ఏమని చెప్తాడంటే మెల్డర్ కింగ్, ది పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అండ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ కాబట్టి అప్పుడు డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అనేది కంపల్సరీ అని చెప్తాడు. ఎప్పుడైతే జనాభా పెరిగిందో, పని పెరిగిందో, ఎక్కువ మనం పని చేయాల్సి ఉంటుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే శ్రమ విభజన కంపల్సరీ చేయాలి. ఉదాహరణకి అసలు మోడర్నిటీ అనేది, అంటే ఈ ఆధునికత అనేది టైలర్ మొదలుపెట్టినప్పుడు ఒక గుండు పిన్నుని ఉత్పత్తి చేయాలనుకోండి, గుండు పిన్నుని ఒకే వ్యక్తి చేస్తే 16 పిన్నులు, దాన్ని శ్రమ విభజన చేస్తే అది ఎక్కువ పిన్నులు ఉత్పత్తి అయినాయని టైలర్, ఈవీ టైలర్ మోడర్నిటీని ప్రపోజించిన వాడు చెప్పాడు. అంటే శ్రమ విభజన అనేది ఎక్కువ ఉత్పాదక దారితీస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఎక్కువ మందికి మనం ఎక్కువ గుండు పిన్నులు, ఇప్పుడు పిన్నుస్ పెట్టుకుంటాం మనం యొక్క బటన్ తెగిపోతే అనేది వస్తుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే శ్రమ విభజన అనేది ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు అవసరమైంది అనేది మన ఎవెంటర్ కెన్ గారు చెప్తారు. అప్పుడు దాంట్లో ఎక్స్పర్టైజ్ కూడా అవసరం అని చెప్తాడు. అంటే క్షేత్రస్థాయి కూడా మారుతూ ఉంటుంది. ఇది మనం ఆర్గానిక్ సొసైటీ యొక్క ప్రధాన లక్షణం. ఇది వ్యక్తి మన గ్రామీణ మనస్సాక్షి సామూహిక మనస్సాక్షికి, పట్టణ మనస్సాక్షికి భిన్నంగా ఉంటుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆర్గానిక్ సాల్డార్ సామూహిక మనస్సాక్షి యొక్క కొత్త రూపాలు ఇక్కడ కొత్త రకంగా ఉంటాయి. ఎట్లా అంటే నిరుద్యోగులంతా ఒక గ్రూపు, లేకుంటే బిగ్గర్స్ అంతా ఒక గ్రూపు, ఉమెన్ అంతా ఒక గ్రూపు, ఎంప్లాయీస్ అంతా ఒక గ్రూపు, డాక్టర్స్ అంతా ఒక గ్రూపు, లాయర్స్ అంతా ఒక గ్రూపు, సినిమాలంతా ఒక గ్రూపు, సినిమాల వర్కర్స్ అంతా ఇంకో గ్రూపు, ప్రొఫెసర్లు ఇంకో గ్రూపు, యూనివర్సిటీ ఇంకో గ్రూపు, ఆర్టిస్టులు, థియేటర్ వాళ్ళు ఇంకో గ్రూపు, లేకపోతే ఇంకా రకరకాలైనటువంటి యొక్క ఇది ఎట్లా అంటే అది మనం చెప్పలేనటువంటి బిజినెస్ పీపుల్ ఉంటారు, బిజినెస్ ఛాంబర్స్ ఉంటుంది, బిజినెస్ కామర్స్ అండ్ ఛాంబర్స్ దగ్గరనే ఉంటారు, ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి గ్రూపులతోటి, సమూహాలతోటి దీని మనసాక్షి రూపాలని కొత్త రూపాలలో ఉంటుంది. ఇక్కడ అప్పటికప్పుడే ఒక గ్రూప్ ఏర్పడుతుంది. వాట్సాప్ గ్రూప్ అని, లేకుంటే ఇంటర్నెట్ గ్రూప్ అని, లేకుంటే ఇప్పుడు రకరకాల అప్పటికప్పుడే మీరు ఇప్పుడు మణిపూర్ జరుగుతుంటే మణిపూర్ మీద అప్పటికప్పుడే కొన్ని గ్రూప్స్ ఏర్పడి దాని మీద మాట్లాడతారు. అంటే ఇది దీని యొక్క రూపాలు వేరు. పట్టణం వాతావరణం, పట్టణ మానసాక్షి రూపాలు అంటే కొత్తగా వేరుగా ఉంటాయి. ఇక్కడ పెళ్లిళ్ళ విషయం తీసుకున్నాం అనుకోండి, పెళ్లి లేట్గా చేసుకుంటారు, లేకుంటే పల్లెటూరులో కాకుండా కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది ఇక్కడ వాతావరణం అంతా. ఏజ్డ్ అయిన తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి మనసాక్షి రూపాలు ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇది వ్యవస్థీకృత సామాజిక నిర్మాణం వివిధ అవయవ వ్యవస్థ ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది. ప్రతి ఒక్కటి నిర్దిష్ట పాత్ర కలిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా చాలా నిర్దిష్టంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఒక పరిశ్రమలోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఒక సెక్యూరిటీ వాడు ఉంటాడు. అంటే చాలా ప్రతిదీ ఎందుకు వెళ్తున్నావు, ఎవరిని కలవాలి, ఇవన్నీ కూడా చెప్పి వాడు లోపల పంపిస్తాడు. అంటే ప్రతి విషయం కూడా ఒక నిర్దిష్టతను కలిగి ఉంటుంది పట్టణ ప్రాంతం. ఇప్పుడు పల్లెటూరులో ఫీల్డ్లో పోతే నువ్వు పొలాల్లో నడుచుకుంటూ పోవచ్చు చెప్తున్నాం. వేరు అవయవాల ద్వారా ఎట్లయితే భాగాలు ఏర్పడతాయో, ఒక కేంద్ర అవయవం చుట్టూ ఒకదానికి సమన్వయం మరియు అదనంగా ఎట్లా ఉంటాయో, ఈ కేంద్ర అవయవం మిగిలిన జీవిని సహేతుక పరిస్థితుల్లో ప్రభావితం. అంటే ఒక మనిషికి కనుక ఎట్లయితే మెయిన్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయో, వాటిని ఎట్లయితే ఒకదానికొకటి కలిసి ఉంటుందో, అట్లనే ఈ సమాజం కూడా, ఈ పట్టణ సమాజం కూడా ఒకదానికొకటి కలిసి ఉంటూ ఉంటాయనేది మనకు అర్థమవుతుంది. వ్యవస్థీకృత సామాజిక నిర్మాణం పూర్తిగా విభాగ కలయికకి దారితీస్తుంది.
యొక్క ఈ యొక్క స్థితి అనేది ఎక్కువ ఎక్కువ కలయికలతో ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ మంది ఎక్స్పర్టైజ్ కలిస్తే ఈ స్థితి అనేది నడుస్తుంది. వ్యవస్థీకృత సామాజిక నిర్మాణం పూర్తి విభాగం దారితీస్తుంది. అందువల్ల ఒక వ్యక్తి తన పరస్పర చర్యను విస్తరించుకుంటాడు. ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న దాని సంఖ్యాబలం పెరుగుతుంది. మరియు దాని ప్రభావం ఈ స్థానిక ప్రదేశానికి పరిమితం కాకుండా వివిధ కలయికల ప్రక్రియ మార్కెట్ల కలయిక దారితీస్తుంది. ఇది ఒకే మార్కెట్ స్పష్టీకరిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు సిటీలు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే రకరకాలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక చోట బిజినెస్ పెడతారు. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు మీరు చెన్నై టవర్స్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఇక్కడ అన్ని కంప్యూటర్లు ఉంటాయి, అన్ని కంప్యూటర్ సంస్థలన్నీ అక్కడే ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఒక ఎక్స్పర్టైజ్ అనమాట. అదే ఒక 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 ప్రత్యేకమైనటువంటి అది ఒక మార్కెట్ ఉంటుంది. కూరగాయల మార్కెట్, ముండా మార్కెట్కి వెళ్తే మీరు రేడియోలో కూడా ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఈరోజు ముండా మార్కెట్లో టమాటా ధర 160 రూపాయలు అని చెప్తారు. అంటే ఎట్లయిందంటే మార్కెట్ ఏది ముండా మార్కెట్ అనేది ఓన్లీ కూరగాయలకే ఎక్కువ ఫేమస్ అన్నది. అంటే ఏదైనా కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విశిష్టతను కలిగి ఉంటుంది, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఎక్స్పర్టైజింగ్ కలిగి ఉంటుంది. ఇది మనం అర్థం చేసే స్థితి అనేది ఇట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. ఫార్మల్లా అంటే మనం ఈ యొక్క సేంద్రియ రూపాన్ని కూడా ఇంకొక రకం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. సేంద్రియ సంఘీభావం స్థితిలో సామూహిక మనసాక్షి ఏ రూపాన్ని తీసుకుంటుందనే ప్రశ్నకు ఇప్పుడు మనం అంటే ఇక్కడ మనిషి ఎట్లా ఉంటాడు అనేది చూడాలి. ఇక్కడ సామూహిక మనసాక్షి యొక్క పరిమాణం, దాని తీవ్రత మరియు నిర్ణయాత్మక పరిగణలో తీసుకున్న తర్వాత డర్కైమ్ సామూహిక మనసాక్షి రూపాల గురించి వాదించాడు. ఇక్కడ వాల్యూమ్ స్థిరంగా ఉంటుంది లేదా భవిష్యత్తు తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ వాల్యూమ్ అంటే జనాలు ఒక స్థిరంగా ఒక ఇంత ఉంటారు, అయితే దాని తీవ్రత మరియు నిర్ణయాత్మక పాత్ర క్షీణిస్తుంది. తీవ్రత మరియు నిర్ణయాత్మకతకు క్షీణతకు దారితీస్తుంది. ఇదేంటి అంటే ఇక్కడ ఎవరు కూడా సామూహికంగా ఎక్కువ ఉండప్పుడు ఏమైనా క్రైమ్ జరిగింది అనుకోండి, ఉదాహరణకి ఒకడు దొంగతనం చేస్తే పల్లెటూరులో అయితే వాళ్ళని విపరీతంగా శిక్షించి కట్టెకేసి కొడతారు. సిటీలలో కూడా అట్లాంటివి ఉంటాయి అనుకోండి, తక్కువ. ఇక్కడ చట్టం చూసుకుంటుంది ప్రతి పని కూడా. చట్టం అనేది ఒకటి ఉంది, దాని కోర్టులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మా ప్రొఫెసర్ గారు ఒక ఆయనకు 5 లక్షలు ఇచ్చి ఆయన ఇబ్బంది పడుతున్నారు, దానికి చట్టము, జడ్జు ఇవన్నీ ఉన్నారు. అదే పల్లెటూరులో అనుకోండి తీసుకొచ్చి కొట్టి ఇవన్నీ డబ్బులు వసూలు చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే రిస్ట్రిక్టివ్ లా అంటారు. రిస్ట్రిక్టివ్ లా అంటే నిన్ను 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 ఏదైతే నిన్ను కొన్ని చట్టాలు ఉంటాయి, ఆ చట్టాలు నిన్ను నీ యొక్క మాటని, నీ యొక్క పనులన్నింటినీ అవి ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇది చాలా ముఖ్యం. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది రేషనల్ సొసైటీస్, అంటే ప్రతిదీ హేతువాదం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది చేయాలి అని నమ్మకాలు, మూఢనమ్మకాలు లేకపోతే సాంప్రదాయాలు కూడా తక్కువ. ఇక్కడ ఏంటంటే వ్యక్తి స్వేచ్ఛ ఎక్కువ ప్రతిబింబం. ఒక సింగర్ అనుకో, రైటర్, వాడు ఎప్పటికీ తెల్లారు లేచిన కానీ వాడు తన ఎదుగుదల, తన వ్యక్తి స్వేచ్ఛ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తాడు. ఇది సిటీకి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఈ యొక్క సిటీ యొక్క సాలిడారిటీ అనేది విషయాల ఆధారంగా కూడా ఉంటుంది. సామూహిక మనసాక్షి యొక్క కంటెంట్ మా ఆధారితంగా లౌకిక మరియు హేతుబద్ధంగా మారుతుంది. లౌకిక మరియు హేతుబద్ధం అంటే సెక్యులర్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు పల్లెటూరులో నేను ఏ కులము ఏ మతం అని మాట్లాడతారు, ఇక్కడ నువ్వు ఏ పని చేస్తున్నావు, ఏం చేస్తావు అంటారు. నీకు అర్థమైందా? పల్లెటూరులో ఏ కులం అని అడుగుతారు, ఇక్కడ సిటీలో అయితే నువ్వు ఏం పని చేస్తున్నావు, ఏం కావాలి, ఏం పని చేస్తావు అని అడుగుతారు. అంటే ఇక్కడ పట్టణ వాతావరణం అనేది లౌకికత్వంతో ఉంటుంది. నీ కులంతో, నీ ప్రాంతంతో, నీ ఊరితోటి, నీ వాటితో సంబంధం లేదు. ఇది హేతుబద్ధంగా ఉంటుంది మరియు లౌకికంగా ఉంటుంది. నువ్వు నీ కులాన్ని, మతాన్ని, ప్రాంతాన్ని చూసి వాడు మనిషి అట్లా ఉంటుంది, మనిషివి. ఎందుకంటే నీకు ఒక విలువ అనేది ఉంటుంది. ఇది హేతుబద్ధంగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క పట్టణ సమాజం, ఈ సామాజిక పరిస్థితి సమాజం నుండి సామూహిక ఉత్సాహగతను, విలువను బలహీనపరచడం ప్రారంభిస్తాయి. మతపరమైన డొమైన్ అధిక స్థాయిలో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటుంది మరియు శాస్త్రీయ విధాన పెరుగుదలతో సామూహిక మత విశ్వాసాలు మరియు భావాల యొక్క బలమైన డొమైన్ తగ్గడం ప్రారంభం. ఎక్కడైతే హేతువాదం ఉంటుందో అక్కడ మత విశ్వాసాలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది మీరు చాలా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఎక్కడైతే చదువు, హేతువాదము, లేకుంటే స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రాలు, ఎవరిష్టం వాళ్ళు ఉంటారో అక్కడ ఏమైతుందంటే మత విశ్వాసాలు ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతాయి. కాబట్టి ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సమాజం అనేది వారు ఉన్నతంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రయోజనాలు చేసుకోవడం
చేస్తారు. ఇట్లా ఈ యొక్క విషయాల ఆధారంగా ఉంటుంది ప్రతిదీ ఈ యొక్క పట్టణ వాతావరణం. అంటే ఇక్కడ సిటీ అనేది ఎక్స్‌పర్‌టైజ్‌తో నిండుకొని ఉంటుందండి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే. వాళ్ళు ఒకరికొకరు ఆధారపడి ఉంటారు. అంటే మీకు ఎక్కువగా ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడడం అనేది ఈ సిటీలోనే జరుగుతుంది. పల్లెటూరులో అంత తక్కువగా ఉంటుంది. డెన్సిటీ అట్లే ఉంటుంది. దాని యొక్క వాల్యూమ్ అట్లే ఉంటుంది. ఇంకొకటి రిస్ట్రిక్ట్ అట్లా నడుస్తుంటుంది. సెక్యులర్‌గా ఉంటుంది. ప్రతీది కూడా రాజ్యాంగపరంగా నడుస్తుంది. ముఖ్యమంత్రి అయినా గానీ నువ్వు ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలి. లేకపోతే ఇంకేదైనా కాదు. ఇవన్నీ లౌకికమైనటువంటి రాజ్యాంగబద్ధంగా, హేతుబద్ధంగా ఈ యొక్క పట్టణ ప్రాంతాలు ఉంటాయి. మరి ఇవి కూడా పల్లెటూరులో తక్కువ కాదు. కొంతమంది విమర్శించే వాళ్ళు ఉన్నారు. దాని గురించి మనం తర్వాత పాఠంలో ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకుందాం. ఇది ప్రధానంగా ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఈరోజు మనం పాఠంలో ఏం తెలుసుకున్నామంటే యాంత్రిక మరియు సేంద్రియ రకాల సంఘీభావాల మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం మనం గుర్తు తెచ్చుకోవడం ఈ యొక్క పాఠం యొక్క ప్రధానం చేస్తుంది. మొదటిగా ఒక 5 లక్షణాలు చెప్పి నేను ఈరోజు పాఠంలో ముగిస్తాను. సంఘీభావం గల తేడా ఏంటంటే పల్లెటూర్లు అనేటివి రిప్రెసివ్ లాస్ తోటి గవర్న్ అవుతాయి. అంటే నిన్ను ఆచారాలు, విశ్వాసాలు వీటి ద్వారా అవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. అక్కడ వాల్యూ తక్కువగా ఉంటుంది, డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ప్రజల యొక్క జనాభా తక్కువ ఉంటుంది, మాట్లాడే మాట కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. అది అది ప్రధాన లక్షణం. సిటీ ఏంటంటే రిస్ట్రిక్టివ్ ఇలా ఉంటుంది, రేషనాలిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ సమాజం అనేది ఆర్గానిక్స్ అంటే శ్రమ విభజన మీద సిటీ ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది ప్రధానమైనటువంటి తేడా. అది పల్లెటూరు అయితే అక్కడ సిమిలారిటీ ఆఫ్ ది వర్క్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంటుంది. మీకు ఎక్స్పర్టైజ్ అండ్ డొమైన్ అంటారు. డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్ అంటారు వాళ్ళు. డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్ అంటే ఆ రంగంలో నిష్ణాతుడు అని. ఇప్పుడు పాల రంగంలో అమూల్ ఎట్లయితే నిష్ణాతుడో ఆ రంగంలో నిష్ణాతులైన వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ 2 రకాలైనటువంటి సమాజాలు, 2 రకాలైన వ్యత్యాసాలు అనేది మనం ఈరోజు పాఠంలో తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా పట్టణ ప్రభావం అనేది వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, తర్వాత ఫ్రీడమ్ ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. పల్లెటూళ్ళలో రిస్ట్రిక్టివ్ అండ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అక్కడ అక్కడ ఇంకొకటి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ బంధుత్వాలు అనేటివి పల్లెటూళ్ళు ఎక్కువగా పనిచేస్తాయి. కానీ సిటీలలో బంధుత్వాలు కొంత తక్కువ. మీకు అమ్మ నాన్న ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా అమ్మ నాన్న ఊర్లోనే ఉంచుతారు. ఒక రకంగా ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా మానవ సంబంధాలు తక్కువగా ఉంటాయి. అంటే బంధుత్వాలు అనే కాకుండా ఫ్రెండ్స్, ప్రొఫెషనల్ గ్రూప్స్ ఇవి ఎక్కువగా ఇక్కడ బలమైనటువంటి ప్రభావం అనేది సిటీలో చూపిస్తాయి. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రెండవ నిబంధనల ప్రకారం వ్యవహరిస్తుంది. మరియు మూడవది సామూహిక మనసాక్షి లక్షణాలతో వాటి రూపం, కంటెంట్ ఇవి 2 కూడా అక్కడ పట్టణానికి ఇటు సిటీకి 2 వేరువేరుగా ఉంటాయనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చివరిగా ఎమెల్ డర్కీహామ్ అనే అతను యొక్క డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్లో అతను ఈ యొక్క పల్లెటూరుకి సిటీకి గల తేడా అని చెప్పి మన సోషియాలజీకి ఒక పునాదులు వేశాడు. అందుకని అతను మొట్టమొదటిసారిగా సోషియాలజీ ప్రొఫెసర్గా అయ్యాడు. ఈ యొక్క మనం మొత్తం సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ యొక్క మెకానికల్ చార్ట్ యాంత్రిక సంఘీభావం మరియు కేంద్రీయ సంఘీభావం గురించి మనం కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలి. సేంద్రియ సంఘీభావం గురించి కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే మనం ఈ సమాజాన్ని ఎక్కువగా అర్థం చేసుకొని ఈ సమాజం యొక్క పురోగతికి మనం అందరం సోషియాలిస్ట్ లేకుంటే సమాజ శాస్త్రవేత్తలు మనం కలిసి పనిచేయవలసి ఉంటుంది. మనం మార్పు తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా మనం ఈ పాఠాన్ని ఇక్కడితో ముగించి మరొక పాఠంలో మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్తాం. మనం ఈరోజు ఈ యొక్క యాంత్రిక మరియు సేంద్రియ రకాల వాటి సంఘీభావాలు, వాటి వ్యత్యాసాలు, వాటిలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన లక్షణాలు, ఆ తర్వాత అవి ఎట్లా నిర్మాణాత్మకంగా ఉంటాయి అంటే ఎట్లా నిర్మాణం అదే మన సిటీలలో ఈ యొక్క నిర్మాణ శైలి ఎట్లా ఉంటుంది, ఈ రెండింటి వాటి గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఇంతటితో ఈ పాఠాన్ని ముగిద్దాం. మరొక పాఠంలో మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్తాం. అప్పటివరకు నమస్కారం.
মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকলৈ আজি ইউনিট 2 মিনিং এণ্ড টাইপছ অফ কাৰিকুলাম এই পাঠটি লৈ পেলাই আলোচনা কৰিবলৈ বহিছো। ইয়াৰ আগত ইউনিট 1ত আমি যোৱা বছৰ আমি পঢ়িছিলো যে পাঠ্যক্ৰম নেশ্যনেল লেভেলত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয়, লোকেল লেভেলত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ হয়। আমি গম পালো যে স্থানীয় যিটো স্তৰ আছে সেইটো স্তৰৰ লগত যদি আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পাঠ্যক্ৰমখিনি মিলি থাকে তেতিয়াহে তেওঁলোকে সেই পাঠ্যক্ৰমখিনি সহজে অনুধাৱন কৰি লোৱাত সহায়ক হয় আৰু সেইখিনিৰ পিছত তেওঁলোকে সেইটো ৰাজ্যিক পৰ্যায়লৈকে যিখিনি পাঠ্যক্ৰমৰ লগত তেওঁলোকে পৰিচিতি লাভ কৰিব সেইখিনিৰ লগত তেওঁলোকে সহজে মোকাবিলা কৰিবলৈ তেওঁলোকে সহজ হৈ পৰে। প্ৰথমতে তেওঁলোকে স্থানীয় স্তৰত লোকেল লেভেলত তেওঁলোকে পাঠ্যক্ৰমখিনি চিনি পাব লাগে। তাৰপিছত কি হ'ব ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত, তাৰপিছত আন্তঃৰাজ্যিক পৰ্যায়ত কাৰিকুলামখিনিৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে। আৰু সেইখিনি আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে স্কুল লেভেলত স্থানীয়খিনি ব্যৱহাৰ হয়, কলেজ লেভেলত তোমাৰ নেশ্যনেল লেভেলটো হয়, আকৌ ইউনিভাৰ্চিটিত কি হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰ লেভেলত আমাৰ পাঠ্যক্ৰমবিলাক সজোৱা থাকে। এই পাঠ্যক্ৰমখিনি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথাই আমি পাঠ্যক্ৰমখনত পাবলৈ পাওঁ। কেনেকুৱা স্থানীয় সমস্যাবিলাকতো থাকিব, তথাপিতো তাৰ লগতে কি থাকিব খোৱা লোৱা আচাৰ ব্যৱহাৰ ৰীতি নীতি আদি সকলোবোৰ লৈ পেলাই স্থানীয় স্তৰত কি কৰে পাঠ্যক্ৰমখন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া চোৱা আজি অধ্যায়টোত হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ অৰ্থ আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰনো কি। পাঠ্যক্ৰম এখন লাগিবই, পাঠ্যক্ৰম নহলে কোনো শৈক্ষিক অনুষ্ঠানত শিক্ষা প্ৰদান কৰা নাযায়। বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত পাঠ্যক্ৰমসমূহ প্ৰস্তুত কৰা থাকে। এতিয়া চোৱা পাঠ্যক্ৰম শব্দটোনো ক'ৰ পৰা আহিছে। পাঠ্যক্ৰম শব্দটো আহিছে লেটিন শব্দ কুৰেৰ পৰা, যাৰ অৰ্থ হৈছে পথ। অৰ্থাৎ পাঠ্যক্ৰমৰ মাজেদি এনে এটা পথ যিটো পথৰ মাজেদি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক উপাদান সমগ্ৰ শৈক্ষিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মূল শৈক্ষিক লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰাত সহায় কৰে। ইয়াত অধ্যয়নৰ এটা পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে এজন শিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰা সেই সকলো শিকাৰ অভিজ্ঞতাসমূহ কি হৈ থাকে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। পাঠ্যক্ৰমৰ ধাৰণা তৈয়াৰ কৰাত শিক্ষাৰ দাৰ্শনিক ভেটিৰ ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যন অফ কাৰিকুলামৰ ভূমিকা আছে। তাৰমানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল গম পাবা যে পাঠ্যক্ৰম শব্দটো কাৰি শব্দৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াৰ অৰ্থই হৈছে তোমাৰ পথ। ইয়াৰ ভেটিটো যদি চোৱা আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো যে বিভিন্ন ধৰণৰ ভেটিৰ ওপৰত আমাৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ আধাৰিত। যেনেকুৱা দাৰ্শনিক ভেটি, সামাজিক ভেটি, মনোবৈজ্ঞানিক ভেটি, এনেকুৱা সমাজতত্ত্ব ভেটি, এই ভেটিবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ প্ৰস্তুত হয়। 2.3 চোৱা তোমালোকৰ এই ভেটিসকলৰ বিষয়ে দিয়া আছে যে কনচেপ্ট অফ কাৰিকুলাম তাতে দিয়া আছে যে পাঠ্যক্ৰমৰ যেতিয়া কনচেপ্টটো তৈয়াৰ হয় তেতিয়া দাৰ্শনিক ভেটি আমি চাব লাগিব। কাৰণ দাৰ্শনিক ভেটিয়ে কি কৰে, দাৰ্শনিকসকলে যে বিভিন্ন ধৰণৰ ইছ্যুবিলাক তেওঁলোকে আলোচনা কৰে, যিবিলাক ইছ্যুৱে আমাৰ গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত আমাৰ কেনেকুৱা স্থান, বিশ্বত মানুহৰ স্থান কেনেকুৱা, প্ৰকৃতি আৰু সমাজৰ কেনেকুৱা সম্বন্ধ আছে আৰু ব্যক্তি আৰু সমাজৰ কেনেকুৱা সম্বন্ধ, এইবিলাকৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। গম পালা? এতিয়া দাৰ্শনিক ভেটি হিচাপে কি কৰিব পাঠ্যক্ৰমত কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব, ইউনিভাৰ্চত মানুহৰ স্থানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব। প্ৰকৃতি আৰু সমাজৰনো সম্বন্ধ কি সেইটো আলোচনা কৰিব। তৃতীয়তে আলোচনা কৰিব ব্যক্তি আৰু সমাজৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্বন্ধ আছে। এইখিনি দাৰ্শনিক ভেটিয়ে আলোচনা কৰে। ইয়াতে তোমালোকক দিয়া হৈছে যে দাৰ্শনিকসকলৰ বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীয়ে তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমত
কে ধৰি তেওঁলোকৰ নিজ নিজ শৈক্ষিক প্ৰণালীক কি কৰে প্ৰভাৱিত কৰে আকৌ আন এটা ভেটি হ'ল তোমাৰ ছচিয়লজিকেল ফাউণ্ডেশ্যন যে শিক্ষাৰ সমাজতাত্ত্বিক ভেটি বুলিলে কি বুজা শিক্ষাৰ সমাজতাত্ত্বিক ভেটি বুলিলে সমাজৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু আকাংক্ষাৰ দাবী থাকে যাৰ বাবে শৈক্ষিক ব্যৱস্থা প্ৰস্তুত কৰা হয় সমাজৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এই পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা কি হয় প্ৰতিফলিত আমি হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ যে সমাজতাত্ত্বিক ভেটি এতিয়া চোৱা পেজ নাম্বাৰ তোমাৰ 30 যে ই কি কৰিব সমাজতাত্ত্বিক ভেটিয়ে সমাজত যিবিলাক সমস্যা আছে সমাজৰ যিখিনি আৱশ্যকতা আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰে যে সমাজৰ যিখিনি ভেটি আছে সেই ভেটিখিনিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'ব সমাজৰ আৱশ্যকতাসমূহ সমাজৰ আৱশ্যকতাসমূহৰ লগত প্ৰয়োজনীয়তাসমূহৰ লগত আমাৰ উঠি অহা চামক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিচয় কৰি দিবৰ বাবে যিখিনি লাগে লাৰ্নাৰ্ছসকলক সেই এতিয়াহে যদি পৰিচয় কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ভৱিষ্যতেও তেওঁলোকে সমাজৰ ভেটি মানে গঠন কৰাত সহায়ক হ'ব গতিকে এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভেটি যে ছচিয়লজিকেল ফাউণ্ডেশ্যন অফ কাৰিকুলাম খুব এইটো দৰকাৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে কাৰণ সমাজবাদ দি তেওঁলোকে আগবাঢ়িব নোৱাৰে তৃতীয়তে চোৱা পাঠ্যক্ৰমৰ আন এটা ভেটি হৈছে তোমাৰ মনোবৈজ্ঞানিক ভেটি যিবিলাকৰ ভেটিয়ে কি কৰে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকাঠামোসমূহ মানুহৰ মনটো মানুহৰ মনত কি কি ভাৱ আছে এইবিলাকৰ ওপৰত কি কৰে ভেটিটো প্ৰস্তুত কৰে এতিয়া চোৱা এই যে পাঠ্যক্ৰমৰ ভেটি আমি 3 ধৰণৰ পালো সাইকোলজিকেল তোমাৰ সোশিয়োলজিকেল আৰু এটা পালো তোমাৰ ফিলসফিকেল গতিকে তোমাৰ সাইকোলজিকেল ভেটি বুলি ক'লে কি কৰিব যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সমূহক যে হলিষ্টিক ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে মন আৰু দেহটো কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব একেলগে তাৰ ওপৰত পাঠ্যপুথিসমূহ প্ৰস্তুত কৰে এতিয়া পাঠ্যপুথিসমূহৰ তোমাৰ সংজ্ঞাসমূহ চোৱা ব্ৰুচ আৰু জয়েছ মাৰ্চেলৰ মতে কি কৈছে তেওঁলোকে কৈছে কাৰিকুলাম হৈছে যে শিক্ষকসকলৰ কাৰিকুলাম এনেকুৱা কিছুমান বস্তু পাঠ্যক্ৰমত এনেকুৱা কিছুমান বিষয় আছে যিসকলৰ মাজেদি কি হ'ব পাৰে আমাৰ শিক্ষকসকল পৰিচালিত হ'ব পাৰে তাৰপিছত চোৱা কাৰিকুলাম কৈছে যে এক ধৰণৰ টুল এক ধৰণৰ অস্ত্ৰ কাৰণ কি হৈছে এই অস্ত্ৰটো দ্বাৰা শিক্ষকসকলে নিজৰ ষ্টুডিঅ মানে কি বিদ্যালয় যে নিজৰ বিদ্যালয়ত মেটেৰিয়েলছখিনিক লৈ তাৰমানে শিশুসকলক লৈ পেলাই তেওঁ কি কৰিব পাৰে তেওঁ আৰ্ট কৰিব পাৰে যে পাঠ্যক্ৰম হৈছে এনে এবিধ সঁজুলি যি সঁজুলিৰ দ্বাৰা শিক্ষকসকলে নিজৰ ষ্টুডিঅ নিজৰ কাৰখানা অৰ্থাৎ বিদ্যালয়সমূহত নিজৰ কি কৰে মেটেৰিয়েলখিনিক লৈ অৰ্থাৎ শিশুসকলক লৈ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ নিজস্বভাৱে কি কৰিব পাৰে আগুৱাই নিব পাৰে গতিকে এইটো হ'ল তোমাৰ ডেফিনেশ্যন দিছিলে তোমাৰ এইটো ডেফিনেশ্যন দিছিলে ৰুৰাল্ডৰ মতে তাৰপিছত চোৱা হিলডা টবলাই কি কৈছে যে কাৰিকুলাম হৈছে এক ধৰণৰ তোমাৰ একশ্যন লোৱা পৰিকল্পনা প্লেন ফৰ একশ্যন কাৰিকুলাম অন্য একো নহয় পাঠ্যক্ৰম হৈছে তুমি যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে কি কৰা একবিধ পৰিকল্পনা আৰু ই এটা হৈছে লিখিত ডকুমেণ্ট লিখিত এখন তথ্য পাঠ্যক্ৰম হৈছে এক ধৰণৰ লিখিত তথ্য য'ত কি থাকে আমাৰ শৈক্ষিক শিক্ষা মানে স্কুলত ব্যৱহাৰ হয় গতিকে শৈক্ষিক মূল্যটো প্ৰাপ্ত কৰাত এই কাৰিকুলামখনে সহায় কৰে গতিকে ই একো হেৰি নহয় ই এখন ৰিটিন ডকুমেণ্ট ই এক ধৰণৰ প্লেন যি প্লেনৰ মাজেদি শিক্ষকসকলে একশ্যন লৈ পেলাই কি হ'ব পাৰে
শৈক্ষিক যিটো আমাৰ গোল আছে, লক্ষ্য আছে, সেইটো পূৰণ কৰাত সহায়ক হ'ব পাৰে। তাৰপিছত টেনাৰ আৰু টেনাৰে কৈছে কাৰিকুলাম হৈছে পাঠ্যক্ৰম হৈছে আমাৰ জ্ঞানটো কি কৰে, আমাৰ সকলো মানুহৰে জ্ঞান আছে, এই জ্ঞানটো আৰু ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰে, পুনৰ গঠন কৰে আৰু কি কৰে তোমাৰ অভিজ্ঞতা আমি যিখিনি পাওঁ, যি জ্ঞানৰ দ্বাৰা কিছুমান অভিজ্ঞতা আমি লাভ কৰোঁ, সেই অভিজ্ঞতাসমূহৰ দ্বাৰা কি কৰে আমাৰ শিকাৰুসকলে ভৱিষ্যতে সেই অভিজ্ঞতাসমূহৰ দ্বাৰা যদি একোজন ভাল মানুহ হিচাপে গঢ় দিব পাৰে, তাকে এই পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ দৰকাৰ হয়। সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যনে আমাৰ কি কৈছে চোৱা, হিল্ডা টাল্ডাৰ মতেই কৈছে পাঠ্যক্ৰম এক পৰিকল্পনা, এখন লিখিত দস্তাবেজ য'ত আকাংক্ষিত লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ ৰণনীতিসমূহ কি হৈ থাকে, অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। টেনাৰ আৰু টেনাৰ বুলি এজন আছিলে, তেখেতে কৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলক জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্ৰণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম কৰিবলৈ বিদ্যালয়সমূহৰ পৃষ্ঠপোষকতাৰ অধীনত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে বিকশিত জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতাৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কি কৰা হয়, পাঠ্যক্ৰম ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইবিলাক হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ সূত্ৰ। মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কমিশ্যনে কৈছে যে পাঠ্যক্ৰমত বিদ্যালয়, শ্ৰেণীকোঠা, পুথিভঁৰাল, পৰীক্ষাগাৰ, কৰ্মশালা, খেলপথাৰ আৰু শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত অসংখ্য অনানুষ্ঠানিক সম্পৰ্কত চলি থকা বহু গুণিত কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰাপ্ত কৰা অভিজ্ঞতাৰ সামগ্ৰিকতা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। বিদ্যালয়ৰ গোটেই জীৱনটো পাঠ্যক্ৰম। আমি যদি চাওঁ, আমি সেই সৰুৰ পৰা একদম শিক্ষা সমাপ্ত নকৰালৈকে গোটেই জীৱনটোৱে আমাৰ কি এক ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম, কাৰণ ই সকলো স্তৰতে থাকে, শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনৰ লগত সাঙুৰ খাই থাকে আৰু ই কি কৰে একোজন সফল ব্যক্তি কেনেধৰণে হ'ব পাৰি তাক লৈ পেলাই ই সদায় ব্যস্ত হৈ থাকে, যে পাঠ্যক্ৰম অবিহনে কেতিয়াও তোমাৰ শিক্ষা আমাৰ জীৱন সামৰণি পৰিব নোৱাৰে। এতিয়া পাঠ্যক্ৰম হৈছে আনুষ্ঠানিকে কোৱা আৰু অনানুষ্ঠানিক কোৱা দুইটাতে থকা একবিধ সমল। ই ফৰ্মেল ইনফৰ্মেল দুইটাতে থাকে আৰু ই এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে জ্ঞান আৰু বুজাবুজি লাভ কৰে। সেই বিদ্যালয়ৰ পৃষ্ঠপোষকতাত দক্ষতা আৰু মনোভাৱ, প্ৰশংসা আৰু মূল্যবোধ বিকাশ কৰে। এতিয়া চোৱা পাঠ্যক্ৰমৰ উপাদানসমূহ কি কি। পাঠ্যক্ৰমৰ উপাদান 4টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। তাৰ উদ্দেশ্য কিছুমান থাকে, কিছুমান শিকাৰ সামগ্ৰী থাকে, কিছুমান শিকাৰ ৰণনীতি বা কাৰ্যকলাপ থাকে আৰু কিছুমান মূল্যায়ন থাকে। এইখিনি কথা তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 31ত আছে। চোৱা দ্য অবজেক্টিভছ, এইবিলাক এলিমেণ্ট অফ কাৰিকুলাম, যে পাঠ্যক্ৰমৰ উপাদান। যে অবজেক্টিভছ মই দিছোঁ উদ্দেশ্যসমূহ। দ্বিতীয় দিছে কণ্টেণ্ট অৰ লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ, সমল বা শিকাৰ সামগ্ৰীসমূহ। তৃতীয়তে দিছে যে টিচিং লাৰ্ণিং ষ্ট্ৰেটেজিছ এণ্ড এক্টিভিটিজ, শিকাৰ ৰণনীতি আৰু কাৰ্যকলাপ শিকোৱা। আৰু 4 নম্বৰটো হৈছে ইভেলুৱেশ্যন, মূল্যায়ন। এই 4টাক লৈ পেলাই পাঠ্যক্ৰম এখন প্ৰস্তুত কৰা থাকে। এতিয়া পাঠ্যক্ৰমৰ ফাংচননো কি কি, যে এখন পাঠ্যক্ৰমে কি কি কাম কৰে, এইটো তোমালোকে ভালকে জানিবা, কিয়নো এইটোৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে। যে 1 নম্বৰ হৈছে অধ্যয়ন আৰু জীৱনৰ বিষয়বোৰৰ মাজত কি কৰে, সংশ্লেষণ কৰে, চিন্থেচিছ কৰে। কেনেকুৱা চিন্থেচিছ কৰে, যে কাৰিকুলামৰ মুখ্য উদ্দেশ্য, পাঠ্যক্ৰমৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অধ্যয়নত থকা পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ বিষয়ে তেওঁলোকক বুজাই দিয়া, যিটোৰ দ্বাৰাই কি কৰিব পাৰে, যিটোৰ দ্বাৰা আমাৰ শিশুসকলে জ্ঞান লাভ কৰিব। যে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় থাকে পাঠ্যক্ৰমসমূহত, সেই বিষয়সমূহত জ্ঞান লাভ কৰিব ল'ৰা ছোৱালীসমূহে। জ্ঞান লাভ কৰি পেলাই নিজৰ যিটো থাকিব, নিজৰ পঢ়া বিষয়টোৰ লগত সমাজত তেওঁ পোৱা বিষয়সমূহৰ লগত কেনেকৈ
মানে লগ কৰিব, কেনেকে মিলটো বিচাৰি পাব, বা নিজৰ জীৱনৰ লগত বিদ্যালয়ত শিকা বিষয়সমূহৰ মাজত কিবা মিল আছে নে নাই, এইটো ওলোৱাৰ জ্ঞানটো কোনে দিব? পাঠ্যপুথি। গতিকে পাঠ্যক্ৰম হৈছে এনে এবিধ বিষয় যিটোৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে বিদ্যালয়ত বিভিন্ন বিষয়ৰ পৰা আহৰণ কৰা জ্ঞানসমূহ তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনত পোৱা অভিজ্ঞতাসমূহ বা জ্ঞানসমূহৰ লগত মিল খুৱাব পাৰে। এইটো হৈছে 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰটো হৈছে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ কি কৰে? জ্ঞান আহৰণ কৰে আৰু শক্তিশালীকৰণ কৰে। যিয়ে তোমাৰ জ্ঞান আহৰণ নকৰক কিয়, পাঠ্যক্ৰমৰ মাজেদি শিশুসকলে যি ধৰণৰ জ্ঞান আহৰণ নকৰক কিয়, সেই জ্ঞান আহৰণ, সাপোজ অংকৰ পৰা কিবা জ্ঞান আহৰণ কৰিলে, বুৰঞ্জীৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰিলে, পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰিলে, ইংৰাজীৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰিলে, বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ পৰা একোজন শিক্ষাৰ্থীয়ে জ্ঞান আহৰণ কৰে। এই বিভিন্ন বিষয়ৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ যে কৰে, সেই বিষয়সমূহৰ জ্ঞানসমূহৰ মাজত কি কৰিব? তেওঁলোকে মানে হেৰি কৰিব পাৰে, ধুনীয়া এটা কগনিটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা বনাব পাৰে, যে ইটোৰ লগত সিটো লিংক হৈ আছে, সিটোৰ লগত সিটো লিংক হৈ আছে, আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে? যিটো জ্ঞান আহৰণ পাব চব বিষয়সমূহৰ পৰা মিলাই পেলাই যিটো জ্ঞান পাব, সেই জ্ঞানটোৱে তেওঁলোকক ভৱিষ্যত জীৱনত একোজন সবল ব্যক্তি কৰি তোলাত সহায়ক হয়। 3 নম্বৰ হৈছে সামগ্ৰিক বিকাশ, যে পাঠ্যক্ৰমৰ মূল ফাংচন হৈছে একোজন শিক্ষাৰ্থীক কি কৰিব? সামগ্ৰিকভাৱে বিকশিত হোৱাত সহায় কৰে, হলিষ্টিকেলি। এতিয়া সামগ্ৰিক মানে কি? তোমালোকক মই কৈছো ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্লাছত, যে সামগ্ৰিক বস্তুটোৱে শিক্ষা খণ্ডত কি বুজায়? শাৰীৰিক, মানসিক, নৈতিক, ধাৰ্মিক, এই যে গোটেইকেইটা যেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব, একেলগে কোনোবাই উন্নয়ন হয়, গোটেইকেইটা দিশত এই 5টা আসপেক্টত যেতিয়া একেলগে গ্ৰ' হয়, তেতিয়াই তেওঁলোকে কি কৰিব? তেওঁলোকে এজন সফল ব্যক্তি হৈ থিয় হ'ব পাৰে। আৰু এই দিশসমূহত জ্ঞানবিলাক লাভ কৰিবৰ বাবে একমাত্ৰ মানে চাবিকাঠি হৈছে পাঠ্যক্ৰম। অৰ্থাৎ পাঠ্যক্ৰমে বিভিন্ন দিশত বিভিন্ন ডেভেলপ কৰি, উন্নয়ন কৰি একোজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে বিকাশ কৰাত সহায়ক হয়। 4 নম্বৰ হৈছে গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ বিকাশ, যে পাঠ্যক্ৰম এনেকুৱা এবিধ কাৰ্য আছে পাঠ্যক্ৰমৰ, যি পাঠ্যক্ৰমে কি কৰে? একোজন শিশু কি কৰিব? গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ ফালে আগুৱাই লৈ যায়। গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধত কি পাওঁ আমি? সমতা, একতা, ভাতৃত্ববোধ, এইবিলাকৰ আমি কি পাওঁ? ধাৰণা পাওঁ। এই ধাৰণাসমূহ, যে সমতা, স্বাধীনতা, ভাতৃত্ব, এইবিলাকৰ লগত তোমাৰ সহিষ্ণুতা, তাৰপিছত আনৰ প্ৰতি যিটো সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা বা আনৰ লগত সহযোগিতা, এই গোটেইখিনি একে লগ হ'লেহে আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধৰ পৰিচয় দিব পাৰোঁ। গতিকে যেতিয়াই আমি এই ভাতৃত্ব, সমতা, ন্যায়, এইবিলাকৰ লগত যেতিয়া আমি একেলগ কৰি দিম, আমাৰ আনৰ প্ৰতি সন্মান, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, প্ৰাৰ্থনা, এই একেখিনি লগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গণতান্ত্ৰিক ব্যক্তি হিচাপে পৰিচিত দিব পাৰিব। এটাক বাদ দি এটা নহয়, ইটো বুদ্ধ ইপিঠিৰ দৰে। গতিকে গণতান্ত্ৰিক ব্যক্তি সেইসকল ব্যক্তি যিসকলৰ অন্তৰত ন্যায় আছে, যিসকলৰ অন্তৰত সেই আছে, সমতা আছে, যিসকল অন্তৰত যে কি আছে? সহিষ্ণুতা ভাৱ আছে, যিসকলে আনক সন্মান জনাব পাৰে, আনৰ মতামত সন্মান জনাব পাৰে, তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰত বিশ্বাসী, তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক পিপল, গণতন্ত্ৰত বিশ্বাসী একোজন ব্যক্তি। আৰু এই ধাৰণাটো কোনে আনি দিয়ে? পাঠ্যক্ৰমে আনি দিয়ে। তেতিয়া তেনেধৰণৰ ব্যক্তিসকলে কি কৰিব পাৰে? নিজৰ নেশ্যনেল আউটলুকটো, যিটো নেশ্যনেল জাতীয় যিটো দৃষ্টিভংগী, সেইটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টিভংগীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হয়।
যে নেশ্যনেল আউটলুকৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল আউটলুক তৈয়াৰ কোনে কৰিব পাৰে, যে পাঠ্যক্ৰমসমূহে কৰিব পাৰে। পাঠ্যক্ৰমসমূহে কেনেকৈ কৰিব, বিভিন্ন বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আমাৰ সৰুৰ পৰা শিশুসকলক এনেকুৱা শিক্ষা দিব যাতে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী, তেওঁলোকৰ মূল্যবোধ, তেওঁলোকৰ ভাৱধাৰা কি হ'ব পাৰে, যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে গতি কৰিব পাৰে। 5 নম্বৰটো কৈছে যে হাৰমনি বিটুইন ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড ছ'চাইটি, যে শিশুসকলক কি কৰিব পাৰে, এইটো ভুল হৈছে, এইটো 5 নম্বৰ হ'ব স্পেচিফিকেশ্যন অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ নিড, যে পাঠ্যক্ৰমে এনেকুৱা বিষয় কিছুমান অন্তৰ্ভুক্ত কৰে যিবোৰ বিষয়ত শিশুসকলৰ ইণ্টাৰেষ্ট বঢ়ায়, মনোযোগ বঢ়ায়, যিবিলাক বিষয়ৰ দ্বাৰা শিশুসকলে কৌশল কিছুমান জানে, যিবিলাক বিষয়ত শিশুসকলে নিজৰ সামৰ্থ্য, শিশু বুলি নহয় সেইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ সামৰ্থ্য বিকাশ কৰিব পাৰে। আৰু এইবিলাকৰ দ্বাৰা কি কৰিব পাৰে, যে শিশুসকলে ভৱিষ্যত জীৱনত বা ল'ৰা ছোৱালীসকলে ভৱিষ্যত জীৱনত যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা থাকে সেই প্ৰয়োজনীয়তাখিনি সিহঁতে পূৰণ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত 6 নম্বৰটো কৈছে মূল্যবোধৰ উপলব্ধি, যে মূল্যবোধ হৈছে যে চৰিত্ৰসমূহ বিকাশ কৰাত, চৰিত্ৰসমূহ সঠিকভাৱে বিকাশ কৰাত পাঠ্যক্ৰমত এনে কিছুমান বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰা থাকে যিবোৰ বিষয় পঢ়ি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে কি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ বাঞ্ছিত যিটো মূল্যবোধ আছে এই মূল্যবোধসমূহ বিকশিত কৰিব পাৰে। এই মূল্যবোধসমূহ, বাঞ্ছিত মূল্যবোধসমূহ বিকশিত কৰাত তোমাৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। 7 নম্বৰত কৈছে যে ব্যক্তি আৰু সমাজৰ মাজত কি আনিব পাৰে, ই সমন্বয় আনে। ব্যক্তিক বাদ দি সমাজ হ'ব নোৱাৰে আৰু সমাজ বাদ দি ব্যক্তি থাকিব নোৱাৰে। গতিকে এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠিৰ দৰে ব্যক্তি আৰু সমাজৰ মাজত যদি সামঞ্জস্যতা আনিব পাৰে, একমাত্ৰ পাঠ্যক্ৰমেহে আনিব পাৰে কিছুমান বিষয়ৰ যোগেদি। গতিকে কৈছে যে পাঠ্যক্ৰম অবিহনে ব্যক্তি আৰু সমাজৰ মাজত একতা স্থাপন হ'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত কৈছে যে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত, মানুহ জীয়াই থাকিবলৈ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব লাগে আৰু সেই সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত পাঠ্যক্ৰমৰ ভূমিকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ মানুহৰ আৱেগৰ বশৱৰ্তী হয়, মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কি থাকে, সামৰ্থ্যতা থাকে, এইবিলাকক আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবে এটা সুন্দৰ যিটো শৈক্ষিক বাতাবৰণ লাগে, এই সুন্দৰ শৈক্ষিক বাতাবৰণটো কোনে সৃষ্টি কৰিব পাৰে, একমাত্ৰ আমাৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহে কৰিব পাৰে। এতিয়া চোৱা 2.4, তাতে আছে কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক। আমি জানো আমাৰ কাৰিকুলামসমূহ আমি ফ্ৰেমৱৰ্ক নকৰোঁ, গম পালা? কাৰিকুলামসমূহ কোনে ফ্ৰেম কৰে, যে NCERT, তাৰপিছত NCERT স্কুল লেভেলত কাৰিকুলামসমূহ বনায়, তাৰপিছত MEd আৰু BEd প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে NCTE বনায়। কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক কেতিয়া হৈছিলে, 2005 চনত। কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কনো কি? কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক হৈছে এক ধৰণৰ পৰিকল্পনা য'ত কি থাকিব, শৈক্ষিক লক্ষ্যসমূহ থাকে, য'ত কি থাকিব, ব্যক্তি আৰু সমাজৰ সম্পৰ্কিত বিষয়সমূহ থাকিব, য'ত এক বুজাপৰাৰ দ্বাৰা বিদ্যালয়সমূহে শিশুসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব পাৰে। গতিকে এতিয়া কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কত থকা যে পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকাঠামোত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদানসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। 2.4.1 যে কিনো কি আমাৰ পৰিকাঠামো বুলিলে, আমি শৈক্ষিক পাঠ্যক্ৰম পৰিকাঠামো বুলিলেনো কি বুজিম, সেই বিষয়ে এটা আমি ধাৰণা লওঁ। গতিকে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সঁজুলি হৈছে আমাৰ কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক।
কাৰণ কাৰিকুলামত কি থাকিব কণ্টেণ্ট থাকে বিষয়বস্তু থাকে শিকন অভিজ্ঞতা থাকে কেনেকৈ মেথড অফ টিচিং থাকে তাৰপিছত মূল্যায়ন থাকে এতিয়া চোৱা পাঠ্যক্ৰম পৰিকাঠামোৰ উমৈহতীয়া উপাদানসমূহ কমন এলিমেণ্টছ অফ কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 1 নম্বৰটো হৈছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন যে পাঠ্যক্ৰম পৰিকাঠামো হৈছে তোমালোকে মনত ৰাখিবা এক শৈক্ষিক পৰিৱেশ বৰ্ণনা য'ত কি থাকিব স্কলাষ্টিক আৰু কো-স্কলাষ্টিক দুইটা কাৰ্যকলাপ থাকে আৰু দুইটাৰে পৰিকল্পনা আৰু সংগঠিত কৰা প্ৰয়োজন পাঠ্যক্ৰম পৰিকাঠামোত সমল শিকাৰ অভিজ্ঞতা শিক্ষণ আৰু মূল্যাংকনৰ পদ্ধতি কি কৰা থাকে নিৰ্ণয় কৰা থাকে ই নিৰ্দেশনামূলক নীতি প্ৰদান কৰে যিবোৰে সমগ্ৰ পাঠ্যক্ৰমটো সংগঠিত কৰিব পাৰে এতিয়া চোৱা 1 নম্বৰত কৈছে পৰিচয় সাম্প্ৰতিক প্ৰসংগ ইন্ট্ৰডাকশ্যন কাৰেণ্ট কনটেক্সট ফাংচন কি হ'ব সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশ ই বৰ্ণনা কৰে যি শৈক্ষিক নীতি নিৰ্মাণ আৰু শিক্ষাদান আৰু শিক্ষণ কাৰ্যকলাপ প্ৰভাৱিত কৰে যাক পৰিকল্পনা আৰু কি কৰিব লাগিব সংগঠিত কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে হৈছে শৈক্ষিক নীতি বিবৃতি এডুকেশ্যনেল পলিচি ষ্টেটমেণ্ট তাতে কি থাকিব শিক্ষাৰ বাবে চৰকাৰৰ লক্ষ্য যেনে সাৰ্বজনীন সাক্ষৰতা আৰু সংখ্যা অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়তা দক্ষতাৰ বিকাশ আৰু এক স্থিৰ আৰু সহনশীল সমাজ গঢ়ি তোলাৰ বিষয়ে ই বৰ্ণনা কৰে 3 নম্বৰ হৈছে statement of board learning objectives and outcome standard for each level cycle যে প্ৰতিটো স্তৰ চক্ৰভাৱে বিস্তৃত শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য আৰু ফলাফল মানদণ্ডৰ বিবৃতি শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ৰক্ষা কৰাৰ সময়ত কি জানিব লাগে কি কৰিব পাৰিব লাগে বৰ্ণনা কৰে ফলাফলবোৰৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ কৰিব লাগে যাৰ ভিতৰত কি থাকে জ্ঞান থাকে বুজাবুজি থাকে দক্ষতা মূল্যবোধ আৰু মনোভাৱ আদি থাকে 4 নম্বৰ হৈছে শিক্ষা প্ৰণালীৰ গাঁথনি ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দা এডুকেশ্যন সিস্টেম বিদ্যালয়ৰ প্ৰণালী বৰ্ণনা কৰা হৈ থাকিব লাগে যাৰ ভিতৰত পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকাঠামোসমূহ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব লাগিব ইয়াত নিৰ্দিষ্ট কৰিব লাগে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ বছৰৰ সংখ্যা যাৰ ভিতৰত আছে বাধ্যতামূলক স্কুলীয়া শিক্ষাৰ পৰ্যায় বিদ্যালয়ৰ কালত সেইবোৰৰ ম্যাদ সপ্তাহৰ সংখ্যা ঘণ্টা এই আদি সকলোবোৰ কি থাকিব পাৰে বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনাত থাকিব পাৰে 5 নম্বৰ হৈছে যে পাঠ্যক্ৰমৰ সমল শিকাৰ ক্ষেত্ৰ আৰু বিষয়ৰ গাঁথনি structure of curriculum content learning areas and subject তাৰমানে তাতে পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰত সমলৰ সংগঠন তাৰপিছত বিদ্যালয় আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে কিমান পৰিমাণে বাছনি কৰিব তাক বৰ্ণনা থাকে ইয়াতে কি বৰ্ণনা থাকিব যে 1 নম্বৰ হৈছে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়তে অধ্যয়ন কৰিব লগা ব্যক্তিসমূহৰ কথা দ্বিতীয়তে প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ চমু বিৱৰণ তৃতীয়তে প্ৰতিটো বিষয়ত আবণ্টন কৰিব লগা ঘণ্টাৰ সংখ্যা আচ্ছা 6 নম্বৰ হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অফ ৰিচোৰ্চেছ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন এতিয়া যে ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সম্পদৰ মানদণ্ড কেনেকুৱা যে মানদণ্ডবোৰ বৰ্ণনা কৰে যিহেতু সেইবোৰ প্ৰযোজ্য হয় শিক্ষক সামগ্ৰী সুবিধা ইত্যাদি শিক্ষক হ'ব লাগিলে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন টিচিং লোড এইটো চাব লাগিব তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কি ষ্টুডেণ্টছ হ'লে একোটা ছাবজেক্টত কিমান ষ্টুডেণ্ট আছে সেইটো চাব লাগিব তাৰপিছত মেটেৰিয়েল হ'লে টেক্সট বুকছ আছেনে নাই তাৰপিছত ইকুইপমেণ্টছ কম্পিউটাৰ আদি আছেনে নাই সেইটো চাব লাগিব ফেচিলিটিছ মানে ক্লাছৰুম ইত্যাদি এইবিলাক চাব লাগিব
7 নম্বৰ কৈছে টিচিং মেথডলজি, শিক্ষণ পদ্ধতি, যে ফ্ৰেমৱৰ্ক ৰূপায়ণত নিয়োজিত হ'ব পৰা শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিৰ কি কৰে, পৰিসৰসমূহ বৰ্ণনা কৰে। 8 নম্বৰ হৈছে শিক্ষাৰ প্ৰাপ্তিৰ মূল্যাংকন আৰু প্ৰতিবেদন কৰা। ই বৰ্ণনা কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিটো বিষয়ৰ ফলাফল কিমান পৰিমাণে প্ৰাপ্ত কৰে বা মূল্যাংকন কৰাৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰকাৰৰ মূল্যাংকন ৰণনীতিৰ পৰামৰ্শ বা নিৰ্ধাৰণ কৰে। এতিয়া চোৱা পেজ নম্বৰ 35ত। কৈছে NCF-ৰ মুখ্য উদ্দেশ্য, NCF মানে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে ভৌগোলিক আৰু সামাজিক, ভৌগোলিক যিটো আমাৰ এৰিয়া আছে, সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিব লাগিব। গতিকে আমি এই শিশুসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা বিকশিত কৰা আৰু লগতে শৈক্ষিক উপাদানৰ সৈতে মূল্যবোধৰ এক উমৈহতীয়া মূল্য নিশ্চিন্ত হৈ আছে। ই হৈছে শিক্ষা প্ৰণালীক আধুনিকীকৰণ কৰাৰ একোটা উপায়। এতিয়া চোৱা এডুকেশ্যন পলিচিত প্ৰথমতে যদি 1 নম্বৰটো চোৱা তেতিয়াহ'লে দেখিবা যে কানেক্টিং নলেজ টু লাইফ আছে। পাঠ্যক্ৰমত এনেকুৱা বিষয় থাকে যিটো বিষয়ে আমাৰ নিজৰ জীৱনটোৰ লগত সমাজত কেনেদৰে আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ তাৰে জ্ঞান দিয়ে। দ্বিতীয়তে কৈছে যে একেবাৰে মুখস্থ পদ্ধতিটো বাদ দি আমি কেনেদৰে শিকিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতহে ই গুৰুত্ব দিয়ে। তাৰপিছত কৈছে যে আমি 1 নম্বৰ পইণ্টটো ডিছকাছ কৰি আছোঁ। ইয়াতে PPT-খন বেয়া হৈছে, PPT-খনৰ মতে আমি যাব নোৱাৰোঁ। গতিকে ইয়াত কৈছে যে আমি ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ সামগ্ৰিকভাৱে পাঠ্যক্ৰমত বাদেও সামগ্ৰিকভাৱে আমি অন্য কিবা সেই দিব পাৰোঁ নেকি, সেইটোৰ মতে আমি চাব লাগিব। তাৰপিছত কি কৈছে যে পৰীক্ষা পদ্ধতিটো বেছি ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগিব, আকৌ শ্ৰেণীকোঠাৰ লগত মিল থাকি পৰীক্ষাসমূহ পাতিব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে যে সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কাৰণে পাঠ্যপুথিখন প্ৰস্তুত কৰা হ'ব লাগিব। সামাজিক বৈষম্যতা দূৰ কৰাৰ বাবে আমি বিশেষ যত্নবান হ'ব লাগিব। তৃতীয় উপাদান হিচাপে NCF-ৰ মতে কি কৈছে, ষ্টেট দ্য বৰ্ড লাৰ্ণিং অবজেক্টিভছ এণ্ড আউটকামছ। কিছুমান বিভিন্ন বিষয় কৈছে যে এনেকুৱা এখন আমি সমাজ সৃষ্টি কৰিব লাগিব পাঠ্যক্ৰমৰ যোগেদি যিখনৰ স্তম্ভবিলাক কি হৈ থাকে, সমতা থাকে, প্ৰাসংগিকতা থাকে আৰু তোমাৰ কি থাকে, এক্সিলেঞ্চি থাকে, দক্ষতা থাকে। তাৰপিছত কৈছে যে ভাৰতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাত এনেকুৱা থাকিব লাগে যে ভাৰতৰ যিটো বিশ্বৰ প্ৰতি যিটো অৱদান আছে, বিশ্ব সভ্যতাত যিটো অৱদান আছে, সেই অৱদানৰ বিষয়ে জ্ঞান থাকিব লাগিব। আমাৰ পাঠ্যপুথিসমূহ এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে কি কৌশলৰ লগত যে শিক্ষা আৰু কৌশল দুইটাৰ মাজত কি থাকিব লাগিব, তোমাৰ সামঞ্জস্যতা থাকিব লাগিব। চতুৰ্থ উপাদানত NCF-এ ফ'কাছ কৰিছে যে চাই লৈছোঁ ৰ'বা, তাৰপিছত কি আছে, ফ'কাছ কৰিছে যে প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈকে বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ সকলো স্তৰসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। ই উচ্চতৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত
বিষয় বাছনিত নমনীয়তা স্বাধীনতা প্ৰদান কৰে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পায় তেতিয়া নিজৰ মতে বিষয় বাছনি কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু আপ টু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী সকলো ছাবজেক্ট পঢ়িব লাগে কি ছাবজেক্ট ল'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত সেইটো বিদ্যাৰ্থীসকলে নিজে ল'ব পাৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত কি আহি গ'ল তেওঁলোকে পাছ কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰা জব অৰিয়েণ্টেড কোৰ্চ কৰিব গতিকে সেইটো উচ্চ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত নিয়োগযোগ্যতা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ বাবে বৃত্তিমূলক মানে ব্যৱস্থা যে আছে তাৰ বিষয়ে জ্ঞান দিব লাগিব গতিকে পাঠ্যক্ৰমত সেনেকুৱা বিষয়সমূহ থাকিব লাগে ই এক প্ৰণালীত গুণগত মানদণ্ড প্ৰত্যাহ্বান সমাধান কৰে যি প্ৰতিটো শিশুৰ সমতা মানদণ্ড আৰু পৰিমাণৰ বিচাৰ কৰিব পাৰে পঞ্চম উপাদান হিচাপে তোমাৰ NCF 2005 পৰামৰ্শ দিছে যে প্ৰাথমিক অৱস্থাৰ যিটো আমাৰ শিক্ষা প্ৰদান হয় প্ৰথম 2 বছৰত কি থাকিব লাগিব ভাষা আৰু গণিত আৰু লগতে কি থাকিব লাগিব EPS এনভাইৰনমেণ্টেল সায়েন্স থাকিব লাগিব লেংগুৱেজ মেথমেটিক্স EVS এই তিনটা একেলগে পঢ়াব লাগিব আৰু সেই তিনটা মাজেদি কি হ'ব লাগিব বিষয়সমূহে একত্ৰীকৰণ মনোভাৱটো আনিব লাগিব স্বাস্থ্য আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ লগত আমাৰ কলা শিক্ষাৰ একত্ৰীকৰণ বিদ্যালয়ৰ সকলো ক্লাছতে আৰু সকলো ক্লাছতে কি হ'ব লাগিব ধৰ্মীয় যিটো শিক্ষা আৰু ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক মূল্যবৃদ্ধিটো প্ৰদান কৰিব লাগে তিনিটা ভাষা উত্তৰ মৌলিক নীতিত লাগি থাকিব লাগে আৰু হিন্দীক ভাৰতৰ চৰকাৰী ভাষা হিচাপে আৰু সংস্কৃত দেশৰ পৰম্পৰাগত জ্ঞান আৰু সংস্কৃতিৰ ভাষা হিচাপে গণ্য কৰা হয় NCF 2005 6 নম্বৰ যিটো ক্লজ আছে সেই ক্লজত দিয়া আছে যে পাঠ্যক্ৰম বিকাশৰ বাবে শিক্ষকসকলৰ সবলীকৰণৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে পাঠ্যক্ৰমখন হ'লে হ'ব শিক্ষকসকলে কেনেধৰণে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰে প্ৰফেচনেলি সেইটোৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব শিক্ষকসকলে পাঠ্যক্ৰমখন কেনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি লৈ যাব পাৰে তাৰে বিষয়ে তেওঁলোকক কিছুমান কি কৰিব লাগিব ৱৰ্কশ্বপ দিব লাগিব ৱেবিনাৰ দিব লাগিব যাতে পাঠ্যক্ৰমখন ভালদৰে বিকাশ হয় ই শিক্ষাদানে মুকলি আলোচনাৰ জৰিয়তে সামূহিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সজাগতা বিকাশ কৰিব পাৰে এওঁলোকৰ একাধিক দৃষ্টিভংগীক আমি সন্মান কৰিব লাগে শিক্ষকসকলক আছুতীয়াভাৱে নহয় সন্মিলিতভাৱে যে পাঠ্যক্ৰমে সন্মিলিতভাৱে শিক্ষকসকলক একগোট কৰাৰ মানে বিষয়সমূহ থাকিব লাগে সপ্তম উপাদান হিচাপে তুমি যদি চোৱা টিচিং মেথডলজি NCF কি পৰামৰ্শ দিছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিজ্ঞতা তেওঁলোকৰ কণ্ঠস্বৰ আৰু তেওঁলোকৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব শিশুৱে কেৱল এনে এক পৰিৱেশত শিকিব য'ত তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে মই এজন মানুহ আৰু সেই অনুভৱটো কি কৰিব তেওঁলোকক একদম প্ৰিচিয়াছ কৰি তুলিব মূল্যৱান কৰি তুলিব তাৰপিছত চোৱা NCF মুখ্য যিটো বিষয় হৈছে সেইটো বিষয় হৈছে তোমাৰ যে
পাঠ্যক্ৰম বিকাশৰ বাবে শিক্ষকসকলক সবলীকৰণ এইটো কৰিব লাগে বুলি ক'লোৱে তোমালোকক সজাগ হ'ব লাগে শিক্ষা সন্মিলিত কৰিব লাগে পাঠ্যক্ৰম আৰু পুথিভঁৰাল শৈক্ষিক বিষয় সঁজুলি পৰীক্ষাগাৰত শিক্ষা সম্পূৰ্ণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে NCF 2005ত সপ্তম যিটো হেৰি আছে তাতে কৈছে যে শিক্ষণিকন কাৰ্যকলাপত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অংশগ্ৰহণ তেওঁলোকৰ কণ্ঠস্বৰ আৰু সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণক কি কৰিব লাগে প্ৰাধান্যতা দিব লাগে শিশুৱে এনে এক পৰিৱেশত শিকিব লাগে য'ত অনুভৱ নকৰে তেওঁলোক মূল্য দিয়া নহয় তেওঁলোকক মূল্য দিব আমি এইটো শিকিব লাগে যে বুজি পাব লাগে যে বাইদেউহঁতে বা ছাৰহঁতে আমাক কিছুমান মূল্যবোধৰ মূল্য দিছে আমাক তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজনে তেওঁলোকৰ ঘৰ সম্প্ৰদায় ভাষা আৰু সংস্কৃতি বিদ্যালয়ৰ অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ আৰু অনুসন্ধান কৰি পেলাই সেইমতে তেওঁলোকক প্ৰিচিয়াছ কৰি তুলিব লাগে শিক্ষকসকলক জ্ঞানৰ দ্বাৰা জ্ঞান নিৰ্মাণৰ দিশত অভিমুখী কৰিব লাগে সেয়েহে বিদ্যালয়বোৰে প্ৰশ্ন কৰা অনুসন্ধান কৰা বিতৰ্ক কৰা প্ৰতিফলিত কৰা আৰু ধাৰণাবোৰত উপনীত হোৱাত বা নতুন ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰাত আমি সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগে অষ্টম উপাদান যদি চোৱা NCF তাতে ক'লে যে বাহ্যিক পৰীক্ষাৰ প্ৰাধান্যটো আমি হ্ৰাস কৰিব লাগিব উত্তীৰ্ণ আৰু বিফল হোৱাৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক আঁতৰ কৰিব লাগিব শিক্ষা স্কলাষ্টিক কোৰ্চ স্কলাষ্টিক ক্ষেত্ৰত গ্ৰেডিঙৰ বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা থকা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে কিছুমান বৈপ্লৱিক মূল্যাংকনৰ প্ৰয়োজন আছে এতিয়া সিলেবাছ আৰু পাঠ্যক্ৰমনো কি সিলেবাছ হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ এটা অংশ ই এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে কিন্তু পাঠ্যক্ৰম হৈছে এজন শিক্ষাৰ্থীৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ সৈতে ই জড়িত হৈ থাকে তে গম পালা সিলেবাছ বুলি ক'লে পাঠ্যক্ৰমৰ এটা অংশ কাৰিকুলামটো হৈছে হোল সিলেবাছটো হৈছে এটা অংশ যিটো ডাইৰেক্টলি কানেক্টেড হৈ থাকে কাৰ লগত ষ্টুডেণ্টছৰ লগত চোৱা সিলেবাছ আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ মই এইটো এটা ধুনীয়াকৈ তোমালোকক দিছোঁ যে আমি যদি অৰ্থৰ ফালৰ পৰা চাওঁ সিলেবাছ হৈছে দস্তাবেজ ডকুমেণ্ট য'ত এটা বিষয়ত অন্তৰ্ভুক্ত ধাৰণাবোৰৰ সকলো অংশ থাকে আৰু পাঠ্যক্ৰম হৈছে সামগ্ৰিক ঢেৰ ছাবজেক্ট তাতে থাকে শৈক্ষিক প্ৰণালী বা পাঠ্যক্ৰমত শিকোৱা হয় তাৰপিছত উৎপত্তি চোৱা যে সিলেবাছ শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে গ্ৰীকৰ পৰা আকৌ পাঠ্যক্ৰম শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে লেটিন শব্দৰ পৰা দুইটাৰে সংহতি যদি চাওঁ ই এটা সিংগল ছাবজেক্ট ই এটা হৈছে কোৰ্চ তাৰপিছত নেচা যদি চাওঁ ই হৈছে নেৰেটিভ সিলেবাছ আৰু ই হৈছে প্ৰস্পেক্টিভ তাৰপিছত ইয়াৰ যদি স্কোপটো চাওঁ সিলেবাছটো এটা ছাবজেক্টৰ লগত থাকে গতিকে সিলেবাছটো কি সৰু সংকীৰ্ণ আৰু এইটো হৈছে তোমাৰ বহল কাৰিকুলাম হৈছে বহল তাৰপিছত যদি চাওঁ সিলেবাছটোত কোন থাকিব পৰীক্ষা পৰিষদে সিলেবাছটোৰ নম্বৰ দিয়ে আকৌ কাৰিকুলাম যদি গোটেইখিনিৰ ওপৰত কোনে চায় আমাৰ CBSE বা ধৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰ বা বিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনসমূহ থাকে শব্দবিলাক যদি চাওঁ এক নিৰ্দিষ্ট যে এক বছৰৰ কাৰণে সিলেবাছ বনাইছোঁ আৰু কাৰিকুলাম যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো একদম পাৰ্মানেণ্ট নোহোৱালৈকে থাকিব পাৰে একতা যদি চাওঁ আমি যে সিলেবাছত শিক্ষকৰ পৰা শিক্ষক পৃথক নহয় কিন্তু পাঠ্যক্ৰমত কি হ'ব সকলো শিক্ষকৰ বাবে একে হৈ যায় সিলেবাছে তোমাৰ শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে নিৰ্দেশক হিচাপে কাম কৰে ই শিক্ষাৰ্থীসকলক বিষয়টো বিতংভাৱে অন্বেষণ কৰা আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিজনৰ সফলতা আৰু বিফলতা মূল্যাংকন কৰাত সহায় কৰে ই পঢ়াৰ বাবে নিৰ্দেশনা পাঠ্যক্ৰমৰ উদ্দেশ্য বিতং একক আৰু উপ একক পঢ়াৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া আৰু কিতাপ আৰু এছাইনমেণ্ট চববিলাক আনি পেলাই ইয়াতে সিলেবাছত থাকে তাৰপিছত চোৱা পাঠ্যক্ৰম আৰু টেক্সট বুক
পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যপুথি পাঠ্যক্ৰম হৈছে তোমাৰ বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰ পাঠ্যক্ৰম ৰখা বিষয়বোৰৰ এক সংগতি চিলেবাছখন নহয় কাৰিকুলামখন কেনেকুৱা ই স্কলাষ্টিক হ'ব পাৰে কো স্কলাষ্টিক হ'ব পাৰে পাঠ্যপুথি হৈছে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত বিষয়বস্তুসমূহ কি আছে সেইবিলাক থকা একোখন কিতাপ পাঠ্যপুথি হৈছে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ দুয়োৰে বাবে এক ধৰণৰ সঁজুলি যি ই সত্যৰ ব্যাখ্যাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলক জ্ঞান আৰু নিৰ্দেশনাৰ উৎস হিচাপে কাম কৰে এতিয়া চোৱা তোমাৰ পাঠ্যপুথিৰ কাৰ্যকলাপ কি টেক্সট বুকৰ কাৰ্যকলাপ কি এইটো টেক্সট বুকৰ কাৰ্যকলাপখিনি তোমাৰ 42 পেজত আছে যে ই অধ্যয়ন আৰু কাৰ্যকলাপৰ অভ্যাসৰ গঢ়ি তোলে ই চিন্তা আৰু যুক্তিৰ সদায় মনটো টেক্সট বুকখনে কি কৰে আমাৰ মনটো বিকাশ কৰাত সহায় কৰে লগতে ই কি কৰিব যুক্তি দিবলৈও আমাক শিকায় শিক্ষকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দক্ষতা বঢ়োৱাত টেক্সট বুক এক বিশেষ ধৰণৰ আহিলা বিশেষ ধৰণৰ সমল শিক্ষাৰ্থীসকলক বিষয়বোৰ ভালকে বুজাতি সহায় কৰে শিক্ষাৰ্থী আৰু সমাজৰ মাজত যে ভাল সম্পৰ্ক আছে সেইটো বিকাশ কৰাটো সহায় কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক আন্ত আৰু বহুমুখী দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিষয়বোৰ বুজিবলৈ আমাক কি কৰিব সুযোগ দিয়ে যে এইটো এনেকুৱা এটা ভেটি টেক্সট বুক এনেকুৱা এটা বেছ আছে যাৰ ওপৰত কি হয় ষ্টুডেণ্টৰ কাৰ্যসূচীখিনি নিৰ্ণয় কৰা হয় ই এটা নিৰ্দিষ্ট পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে অধ্যয়ন সামগ্ৰীৰ এক মুখ্য উৎস হৈ পৰে এতিয়া পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰকাৰনো কি এক নম্বৰ হৈছে পৰম্পৰাগত বা বিষয় কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰকাৰসমূহ আছে 2.7ত প্ৰথমটো কৈছে যে পাঠ্যক্ৰম বা বিষয় কেন্দ্ৰিক ই সংশ্লিষ্ট বিষয়ত তথ্য নীতি আৰু দক্ষতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে সকলো চাপ শিক্ষাৰ্থীৰ জ্ঞানগত প্ৰাপ্তিৰ ওপৰত আধাৰিত হৈ থাকে তাৰপিছত আছে আৰু এটা প্ৰকাৰ হ'ল কাৰ্যকলাপ কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম যে য'ত বিষয়বস্তুসমূহ কিহৰ ওপৰত আধাৰিত যে কিছুমান কাৰ্যকলাপৰ মাজত হি সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে যে পাঠ্যক্ৰমত এনেকুৱা কিছুমান বিষয়বস্তু কেন্দ্ৰিক পাঠ থাকে যাৰ জৰিয়তে শিশুসকলে কি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ মনোভাৱ আৰু দক্ষতা কি কৰিব পাৰে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে তাৰপিছত আছে চাইল্ড চেন্ট্ৰিক কাৰিকুলাম যে শিশু কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম যে শিশুসকলৰ সামাজিক আৱেগিক আৰু বৌদ্ধিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য আৰু বিকাশৰ স্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাছনি আৰু শিকোৱা উচিত তাৰপিছত আছে এক্সপিৰিয়েন্স চেণ্টাৰ্ড কাৰিকুলাম যে অভিজ্ঞতা কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম শিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা সময়ত শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰাপ্ত কৰিব লগা অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত চাপ থাকে শিক্ষাৰ্থীৰ অভিজ্ঞতা হৈছে শিকাৰ আৰম্ভণি বিন্দু তাৰপিছত হৈছে পৃথক নকৰা বা একত্ৰিত পাঠ্যক্ৰম যেটো কোৱা হয় আমাৰ ইউনিডিফাৰেন্সিয়েটেড or integrated curriculum অৰ্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ৰ বিশেষ অধ্যয়নৰ ওপৰত ই গুৰুত্ব নিদিয়ে ইয়াক প্ৰাথমিক আৰু গৌণ পৰ্যায়ত পোৱা যায় এতিয়া তোমালোকে দেখিলা 5-6টা টাইপৰ কি থাকিব পাৰে আমাৰ কাৰিকুলাম থাকিব পাৰে টাইপস থাকিব পাৰে তাৰ পিছত মূল পাঠ্যক্ৰম বুলিলে কি বুজা what do you mean by core curriculum ইয়াত বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে যি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰে ই প্ৰতিটো বিদ্যালয়ৰ শিশুৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এনেকুৱা কাৰিকুলামে শিশুসকলক উন্নত হোৱাত অধ্যয়নৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে NEP 1986ত আমাৰ সংবিধানত উল্লেখ আছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় একত্ৰীকৰণ আৰু মূল্যবোধৰ বাবে পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিবলৈ এক শক্তিশালী অনুৰোধ জনাইছে তাৰ বাবে কি হৈছে যে পাঠ্যক্ৰমত আমি ৰাখিব লাগিব কোৰ সাবজেক্ট হিচাপে মূল পাঠ্যক্ৰম হিচাপে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ইতিহাস ৰাখিব লাগিব সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ৰাখিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় আৰু প্ৰতিপালনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সমলৰ ওপৰত পাঠ্যক্ৰম ৰাখিব লাগিব
ভাৰতৰ উমৈহতীয়া সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ ওপৰত ৰাখিব লাগিব, সমতা, গণতন্ত্ৰ আৰু সমাজবাদৰ ওপৰত আমি পাঠ্যপুথি ৰাখিব লাগিব। আমি কি ৰাখিব লাগিব আৰু যে ইগেলিটেৰিয়ানিজি আৰু সমাজতন্ত্ৰৰ ওপৰত আমি পাঠ ৰাখিব লাগিব। সামাজিক আমাৰ বাধাসমূহ আঁতৰাবলৈ পাঠ ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে পৰিৱেশ আমি সংৰক্ষণৰ ওপৰত পাঠ ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত সামাজিক বাধাসমূহ আঁতৰ কৰাৰ ওপৰত পাঠসমূহ ৰাখিব লাগিব। আকৌ কৈছে যে সৰু স্মল ফেমিলি নৰ্মছৰ ওপৰত, যে সৰু ফেমিলি তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী বেছি নোহোৱা এনে পৰিয়াল পৰিকল্পনাৰ ওপৰত অৰ্থাৎ পাঠ ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত কৈছে যে মানুহৰ মনটো যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে আগবাঢ়িব পাৰে তাৰ ওপৰত আমি পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। এইসমূহক লৈ পেলাই যি পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই পাঠ্যক্ৰমক আমাৰ কি বুলি ক'ব? কোৰ কাৰিকুলাম। তাৰপিছত আহা তোমাৰ কি কাৰিকুলাম আছে? নাল কাৰিকুলাম। ইয়াতে নাল কাৰিকুলাম বুলি কি ক'ব? এতিয়া কিছুমান নাল কাৰিকুলাম বুলি কৈছে যে জেনেৰেলি আমি সমাজ অধ্যয়ন পঢ়িলে তাতে কি পাওঁ? আমি সমাজ অধ্যয়নত বুৰঞ্জীৰ কথা পাওঁ, তাৰপিছত ৰাজনীতিৰ কথা পাওঁ, ভূগোলৰ কথা পাওঁ, অৰ্থনীতিৰ কথা পাওঁ, এইকেইটা মুখ্য। কিন্তু তাতে আৰু কিছুমান নাজানাকে আমি আৰু কিছুমান পাঠ্যপুথি জানিব লগা হয়। কেনেকুৱা? নৃতত্ব, এন্থ্ৰপলজি তাতে সোমাই যায়। তাৰপিছত আকৌ কৈছে যে তোমাৰ ছচিয়লজি তাতে সোমাই যায়। তাৰপিছত সাইকলজি, মনোবিজ্ঞান, এন্থ্ৰপলজি, সাইকলজি, ছচিয়লজি আদি ছাবজেক্টবিলাকো কিন্তু ছচিয়েল চায়েন্সত সোমাইয়ে যায়। গতিকে এইটো হৈছে তোমাৰ নাল কাৰিকুলাম। গম পালা যে কিছুমান এনেভাৱে ডিজাইন কৰা হয় মূল কিছুমান বিষয়বস্তু ৰাখি, কিন্তু ছাইডৰ পৰা আকৌ কিছুমান বিষয়বস্তু নাজানাকে তাতে হেৰি হৈছে, সোমাইছে। তাৰপিছত আহা কম্পিটেন্সি বেছড কাৰিকুলাম। কম্পিটেন্সি বেছড কাৰিকুলাম আমাৰ কিছুমান আজিকালি প্ৰযোজ্য হৈছে, যিবিলাক তোমাৰ এইটো মানে সচৰাচৰ ক্লাছৰুমত মানে ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেত পৰম্পৰাগতভাৱে পঢ়োৱা নহয়। ইয়াকে তোমাৰ ডিজিটেলাইজ মুকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কিছুমান পাঠ্যক্ৰম আমি পাওঁ হওক, যে মুকৰ দ্বাৰা কিছুমান পাঠ্যক্ৰম আমি দিব পাৰোঁ। সেইটো পাঠ্যক্ৰম আমাৰ কিহৰ আণ্ডাৰত পৰে? CBE, কম্পিটেন্সি বেছড কাৰিকুলাম। যে সেনেকুৱা পাঠ্যক্ৰম পঢ়িলেও কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। যে এইটো আজিকালি আমাৰ কি হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত খুব জনপ্ৰিয় হৈছে CBEটো। আত্মকাৰ্যকৰীতা, নাগৰিকত্ব, ডিজিটেল সাক্ষৰতা, যোগাযোগ আৰু সহযোগিতা শিকিবলৈ শিকা, কল্পনা কৰা, সৃজনশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তা আৰু সমস্যা সমাধানৰ যিবিলাক দক্ষতা আছে, এই দক্ষতাৰ ওপৰত আধাৰিত যিবিলাক পাঠ্যক্ৰম আছে, এই পাঠ্যক্ৰমসমূহ আমি কিহেদি দিব পাৰোঁ? মুকৰ সহায়ত দিব পাৰোঁ, অনলাইনত দিব পাৰোঁ, যিয়ে আমাৰ কি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কম্পিটেন্সি বঢ়াব পাৰে। আৰু এই শিক্ষাৰ্থীসকলে কি শিকে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, কেনেদৰে শিকে তাৰ ওপৰত, কি শিকে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু শ্ৰেণী কথাত কি হ'ব? ক্ৰেডিট সম্পূৰ্ণ কৰা সময়ৰ ওপৰত নহয়। আৰু কি কৰে? এই পদ্ধতিত শিক্ষাৰ্থীসকলে অধ্যয়ন বাছনি কৰিব পাৰে। মই এইটো ছাবজেক্ট ল'ম, যে এইটো ছাবজেক্ট নলওঁ, আৰু এইটো ছাবজেক্টত মই বেছি ভাল লাগে, মই এইটো ছাবজেক্টত বেছি স্কিল, এইটো ছাবজেক্টত মই বেছি নিপুণতা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। গতিকে মই নিজে যিটো ভাল পাওঁ, মই নিজাকে যিটো কৰিব পাৰোঁ, মুকত এইটো কৰিব পাৰোঁ। নমনীয়তা, দৃষ্টি আকৰ্ষণ আৰু সামৰ্থ্য হৈছে এই পাঠ্যক্ৰমৰ মূল আধাৰ। যে এই CBED কোনোবাই যদি পঢ়ে, তেতিয়াহ'লে CBCD যদি পঢ়ে, তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালী কি কৰিব পাৰে? ফ্লেক্সিবিলিটি পাব পাৰে, নিজৰ মনৰ মতে ল'ব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালীৰ আউটলুকটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ কেপেবিলিটি এনহান্স কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আৰু এক ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম আজিকালি পাওঁ, লুকুৱা পাঠ্যক্ৰম, হিডেন কাৰিকুলাম বুলি কয়। এইটো হৈছে লক্ষ্যপ্ৰাপ্তি হোৱাত, ল'ৰা ছোৱালী শৈক্ষিক লক্ষ্যপ্ৰাপ্তি হোৱাত তেওঁলোকে সহায়ক হয়। কিন্তু কিছুমান ইনপুটৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰমত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা থাকে যে শৈক্ষিক লক্ষ্যপ্ৰাপ্তি হয় যদিও ই পাঠ্যক্ৰমত লিখা নাথাকে। বুজি পালা? যে ই তাৰমানে একদম হিডেন হৈ থাকে। কেনেকুৱা হিডেন হৈ থাকে? যে আমি ধৰা চেলিব্ৰেশ্যন অফ নেশ্যনেল ডেজ,
তাৰপিছত পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ এইবিলাক কৰিবই লাগে যে ল'ৰা ছোৱালী যদি স্কুলত যায় তেতিয়া এইবিলাক আমাক লাগেই তো এইবিলাক কৰিব যাওঁতে যিখিনি শিকা যায় সেইখিনি কিন্তু হিডেন কাৰিকুলামত পৰে তাৰপিছত আছে আমাৰ হেপিনেছ কাৰিকুলাম ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে অনুভৱ আৰু অনুশীলনত সুখী বিকশিত কৰা ই মানে এনেকুৱা কিছুমান পাঠ্যক্ৰম আছে যিবোৰৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ কি হয় আনন্দ প্ৰাপ্ত হয় তেওঁলোকে সজাগ হয় তেওঁলোকে সহানুভূতি হয় তেওঁলোকে আত্মসজাগ হয় যে আৰু সমালোচনামূলক চিন্তা প্ৰতিফলন আভ্যন্তৰীণ স্থিৰতা দক্ষতাৰ সৈতে প্ৰস্তুত কৰা এক ধৰণৰ ই পাঠ্যক্ৰম ই ল'ৰা ছোৱালীসকলক ইতিবাচক বিকাশৰ ফালে আগুৱাই লৈ যায় নতুন পদ্ধতিৰ দিশে আগুৱাই লৈ যায় যে ই বিদ্যালয় প্ৰথমতে দিল্লীত আৰম্ভ হৈছিলে এইটো হেপিনেছ কাৰিকুলাম যে শিশুসকলক এনেকুৱা কিছুমান পাঠ্যক্ৰম দিব লাগে প্ৰথমতে শিশুসকলে সেই পাঠ্যক্ৰমৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কি হ'ব আত্মসজাগ হ'ব তেওঁলোকে আনন্দ মনে তেওঁলোকে জীৱনটো উপভোগ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে ফূৰ্তিৰ মাজেদি কি কৰিব পাৰিব বিভিন্ন নতুন পদ্ধতিৰ দিশে সামৰ্থ্য লাভ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এটা কাৰিকুলাম আছে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কাৰিকুলাম ইয়াত কি হৈছে যিবিলাক ইয়ং ল'ৰা ছোৱালী আছে দক্ষতা বিকাশত এই ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমে সহায় কৰে আমাৰ যিবিলাক সেকেন্ডাৰী লেভেলৰ হেই আছে তাতে এইটো তাৰমানে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হিচাপে এটা সাবজেক্ট দিছে এই সাবজেক্টৰ দ্বাৰা আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে ব্যক্তিগত গুণাগুণ যেনে আত্মবিশ্বাস উদ্ভাৱন সৃজনশীলতা উদ্যোগ লোৱাৰ সামৰ্থ্য গণনা কৰা বিপদ এইবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁলোকে মানে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তেওঁলোকৰ সঞ্চয় বিনিয়োগ আৰু বিকাশৰ কথা শিকিব পাৰে যে কিমান টকা আজিলে কেনেকৈ ৰাখিব লাগে ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে কি আমি বিজনেছটো আৰম্ভ কৰে এই বিভিন্ন ধৰণৰ বিকাশত তেওঁলোকক সহায় কৰে এনেধৰণৰ কাৰিকুলামে এই দক্ষতা বিকাশত এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হিচাপে তেওঁলোকক এটা কেৰিয়াৰ হিচাপেও তেওঁলোকে কিছুমান বিষয় ল'ব পাৰে এই পদ্ধতিত এই কাৰিকুলামটো দিয়ে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনত এজন নাগৰিক হোৱাত সহায়ক হয় এতিয়া চোৱা এই যে উদ্যোগী শিক্ষা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ যিটো কাৰিকুলাম থাকিল সেইটোৱে কি কৰে আৰ্থ সামাজিক পৰিস্থিতি আমাৰ উন্নত কৰিব পাৰে আমাৰ যদি উঠি অহা চামে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ যদি এটা কাৰিকুলাম হিচাপে লয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিজে নিজে এমপ্লয়ড হ'ব আৰু নিজে নিজে এমপ্লয়ড হ'লে তেওঁলোকে জীৱনৰ অৰ্থটো বুজি পোৱাত সহায়ক হয় আৰু একোজন তেওঁলোক স্বাৱলম্বী ব্যক্তি হৈ পেলাই সমাজত কি কৰিব পাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু আকাংক্ষিত লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য প্ৰাপ্ত হোৱাত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব পাৰে তেওঁলোকে আৰু এটা সুন্দৰ কথা কৈছে যে ষ্টুডেণ্টে জব চিকাৰ হৈ থাকিব নালাগে কেতিয়াও যে চাকৰিকত এনেকুৱা হ'ব নালাগে তেওঁলোকে বেলেগক চাকৰি দিবহে পাৰে তাৰমানে জব ক্ৰিয়েটৰ হিচাপে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা পাঠ্যক্ৰম ল'ব লাগে যিবোৰৰ দ্বাৰা আমাৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলে জব ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে চাকৰি সৃষ্টি কৰিব পাৰে চাকৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিব নালাগে যে এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ আজিৰ অধ্যায়টোৰ গোটেইখিনি এই পাঠ্যক্ৰমৰ ওপৰত সন্নিৱিষ্ট দিশসমূহ এতিয়া চোৱা তুমি যদি চোৱা যে পাঠ্যক্ৰম বিভিন্ন ধৰণৰ আমি পাঠ্যক্ৰম আলোচনা কৰিলোঁ এই আলোচনাবিলাক আমি চোৱা কেনেকুৱা আলোচনা যে ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক আমাৰ পাঠ্যপুথি আছিল সেইবিলাক যিবিলাক ছাবজেক্ট চেণ্টাৰ্ড পাঠ্যপুথি আছিল সেইবিলাকতকৈ এতিয়া পাঠ্যপুথিসমূহ কোনবিলাক পাঠ্যক্ৰম ভাল লাগে আমাৰ এক্টিভিটি চেণ্টাৰ্ড পাঠ্যক্ৰম ভাল লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া এক্টিভিটিত ব্যস্ত হৈ থাকে চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড যিবিলাক পাঠ্যক্ৰমত শিশুসকলক গুৰুত্ব দিয়া হয় এনেকুৱা পাঠ্যপুথি ভাল লাগে যিবিলাক পাঠ্যপুথি কি ভাল লাগে আমাৰ হেপিনেছৰ ওপৰত আধাৰিত হৈ থাকে তেনেকুৱা পাঠ্যপুথি আমাৰ ভাল লাগে আৰু শেষত আমি দেখা পালোঁ যে এনেকুৱা কিছুমান পাঠ্যপুথি আছে যিবিলাক পাঠ্যপুথিয়ে উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে সমাজত তেওঁলোকে একোজন সফল ব্যক্তি হিচাপে থিয় হৈ তেওঁলোকে সমাজত কি দিব পাৰে সফলতাৰ পৰিচয় দিব পাৰে আনকো তেওঁলোকে স্বনিযুক্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে এতিয়া তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল
হ্যাপিনেস কাৰিকুলাম ক'ত প্ৰথমতে আৰম্ভ হৈছিল এইটো মনত ৰাখিবা CBC বস্তুটোনো কি কয় সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত তোমালোকে সিলেবাস আৰু কাৰিকুলামৰ যেটো মই দিছো সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা সেইটো খুবেই দৰকাৰী সিলেবাস বুলিলে আমি কাক বুজিম আৰু কাৰিকুলাম বুলিলে কাক বুজিম সিলেবাস হৈছে এক বহল অৰ্থত সিলেবাস আৰু কাৰিকুলাম হৈছে তোমাৰ সিলেবাস হৈছে কাৰিকুলামৰ ভিতৰৰ বস্তু কাৰিকুলাম হৈছে বহল ভিত্তিত আৰু সিলেবাস হৈছে তাৰ ভিতৰৰ অংশ আপেলটো বৃহৎ আৰু গুটিটো তেনে অকমানি গতিকে ইয়াতে তোমালোকক এৰিছো মনত ৰাখিবা সিলেবাস হৈছে এক বহল ভিত্তিত আৰু পাঠ্যক্ৰম হৈছে এইটো আমি আনিব লাগিব কাৰিকুলামৰ পৰা নমস্কাৰ ইয়াতে সামৰিছো